ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रौनक शाह। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने एमडी किया है होम्योपैथ में रिपटरी से 2006 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इन्होंने फिर एचएमडी किया है 1998 में लंदन से ऑनलाइन। इन्होंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन में डिप्लोमा किया है बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से। ये 1989 में डीएचएमएस भी कर चुके हैं गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज साविल से। इनका वर्क एक्सपीरियंस है। इन्होंने मोस्ट डिफिकल्ट डिजीजेज जैसे एलर्जी, साइकोसोमैटिक और एडवांस पैथोलॉजिकल डिजीज और क्रॉनिक और रिकरिंग एंड रेसिस्टेंट डिजीजों को ट्रीट करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये इंटरनेशनल फिजिशियन और टीचर भी है। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने कई सेमिनार्स और वर्कशॉप भी आयोजित किए हैं प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट्स के लिए यूएस में, दुबई में, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडिया वगैरह बहुत सारे देशों में इन्होंने वर्कशॉप किए हैं। इन्होंने विश्व स्तर पर सार्वजनिक जागरूकता स्वास्थ्य वार्ता भी दी है। ये होम्योपैथी पर 4 बुक्स के ऑथर है और बहुत सारे बुक्स के को ऑथर भी हैं। इनके आर्टिकल्स बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज पर संचालित भी की गई हैं छात्रों की मदद से। इनका आज का विषय है प्रमाण आधारित रोगों के लिए रिपर्टरी दृष्टिकोण। सो डॉक्टर रौनक शाह, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। नमस्कार। आपने मेरा जो इंट्रो दिया बहुत ही अच्छा है इंट्रो दिया। और सहानी साहब नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है रेपर्टरी का, जो इम्पोर्टेंट है, और रेपर्टराइजेशन हमें करना चाहिए हर एक केस में जहाँ भी हमको मुश्किलें रहती है। स्पेशली हमारे जो केसेस है, क्रॉनिक केसेस स्पेशली, जिसमें हम मिनिमम ढूंढने में बहुत ही दिक्कतें हम फेस करते हैं, तो वो केसेस में हमें रेपर्टराइजेशन जरूर करना चाहिए। और कहीं हमारे स्टॉलवर्ड्स होम्योपैथ्स ने बताया है कि भाई केस टेकिंग इज हाफ सक्सेस, एंड आफ्टर केस टेकिंग अगर अच्छी तरह से आर्ट रेपर्टराइजेशन की स्किल आपने पूरी डेवलप किया होता है तो सिमिलिमम ढूंढने में बहुत ही फायदा रहता है और हम अच्छी तरह से सिमिलिमम सकते हैं। ढूंढने के बाद जब भी हम पेशेंट्स को मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं तो वो लोग भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि डॉक्टर को कितना कॉन्फिडेंट है हमारी ट्रीटमेंट करने में, और हमारी जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, वो क्योर हो सकती है या पेलिएशन भी हो सकता है या नहीं, वो हमारे फेस पे वो देखते हैं और उनको मालूम भी हो जाता है कि डॉक्टर इज इनकॉम्पिटेंट है, इनएक्सपीरियंस है या नॉट कॉन्फिडेंट है इन गिविंग द मेडिसिन। तो ये जो कॉन्फिडेंट की बात है वो हमें ऑलवेज रेपर्टराइजेशन के बाद ही ज्यादा मालूम पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग का ड्राई कफ का मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनली दवाई हमको देना है, क्रॉनिक ड्राई कफ है, तो सभी को मालूम है स्पॉन्जिया मेडिसिन है, रूमेक्स मेडिसिन है, सभी को मालूम है। बट वी टेक द भाई स्वीट से एग्रावेशन होता है और ड्राई रात को ज्यादा खांसी होती है। अब तो ड्राई कफिंग की मेडिसिन स्पॉन्जिया मालूम है मगर स्वीट एग्रावेशन स्पॉन्जिया नहीं मालूम है, और रेपर्टाइजेस करके आप देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है और पेशेंट को आप 100% गारंटी दे सकते हो कि आपकी जो भी बीमारी है, कफ है या एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स है या कोई भी बीमारी है, तो उसमें फायदा होना ही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, तो हम लोग हर एक बच्चे को कहते हैं कॉलेज में कि आप प्रिस्क्राइब मटेरिया पे करो या रेपर्टराइजेशन पे करो या किसी भी आपका एक्सपीरियंस से करो, मगर रेपर्टराइजेशन आपको करना ही है, स्पेशली आपके क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये हमारा आज का ध्येय है कि बच्चों को मोटिवेट करना है और हमें भी करना है रेपर्टराइजेशन। और इसी की वजह से एनसीएच ने भी आज रेपर्टरी सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंट दे दिया है कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया है, सेकंड ईयर में ऑब्जर्वेशन, थर्ड ईयर में केस टेकिंग और फोर्थ में कंप्लीट रेपर्टरी हम पढ़ाते हैं और करवाते हैं।
और कई टाइम ऐसा ही होता है कि हमें रेपर्टरी के बिना वो मेडिसिन हमारे दिमाग में ही नहीं आती। जैसे लास्ट मेरा जो वेबिनार था उसमें मैंने बताया था कि भाई एक पेशेंट एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का पेशेंट था, उस कंप्लीट लाइकोपोडियम का पेशेंट था, मगर उसको एक जो सिम्टम्स था वो लाइको से अच्छा ही नहीं हो रहा था। मैं खुद परेशान हो गया था। 200 पोटेंसी 1 लाइको मायाजमेटिक भी दिया इंटरकरेंट, मगर वो symptom था sweating on scalp while eating. And if you see in a repertory, sweating on a vertex while eating, the only one remedy is Allium cepa, and the Allium cepa was given to that gentleman, and the patient was much better with that मेडिसिन एलियम सेपा से ही, जो सिम्टम नहीं जा रहा था लाइको। सो कई टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है 70 80 90% सभी सिस्टम को इम्प्रूव करती है, मगर 20% 10% और सर्टन कंकॉमिटेंट सिम्टम्स आर नेवर क्योर विथ आवर मेडिसिन, सो वी रिक्वायर रेपर्टराइजेशन। सो हमारा उद्देश्य यही है कि रेपर्टराइजेशन करना जरूरी है। सो मुझे होस्ट बना दिया है, मैं मेरा प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूँ। सर आप को होस्ट हैं, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। हाँ मैं करता हूँ। ओके, आई होप नाउ यू कैन सी, राइट? yes sir, it's visual. सो रेपर्टोरियल अप्रोच टूवर्ड्स एविडेंस बेस्ड केसेस, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं एक केस आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा। पहले ये सब बातें मैंने बता दिया है कि भाई मटीरिया मेडिका बहुत बड़ा है जो हमको याद नहीं रहता है, और हनुमान और पूरे स्टॉलवर्स उस जमाने में कहते थे कि भाई मटीरिया मेडिका तो मुश्किल है रिमेम्बर करना, और जो टाइम पे हमें क्लिक होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई रैंकर्स होते हैं, मटेरिया मेडिका टिप ऑफ द टंग होती है, मगर जिस टाइम पे क्लिक होना चाहिए, अगर आईसीयू का पेशेंट है उस टाइम पे आपको, जैसे कि कॉन्वेंटर या मेडिसिन है जो कार्डियक प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम मेडिसिन है कॉन्वेंटर, मगर उस टाइम पे अगर आपको नहीं याद आया तो आप वो प्रिस्क्रिप्शन मिस करोगे। तो उससे ज्यादा है कि अगर आप रेपर्टरी लेके गए हो और आईसीयू में भी आप रेपर्टराइजेशन करके या हैव अ लुक ओनली ऑन फ्यू रूब्रिक, देन यू विल कम टू नो दैट मेडिसिन, तो हमें बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ये कोई राइवल नहीं है कि मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी का, ये तो दोनों का एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, हम सब जानते हैं। तो रेपर्टरी ऑलवेज रिगार्ड एज अ टूल, हमको टू मच एक्सपेक्टेशन करना जरूर नहीं, मगर एक टूल है तो उसका पूरा यूज करना चाहिए। तो जैसे कि हम एक केस के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो केस है, छोटी बच्ची का केस आया था मेरे पास 1 साल पहले ही, 22 में आया था। एलोपेसिया टोटालिस का था, कंप्लीट बालनेस, कंप्लीट बालनेस। द पेरेंट्स वो बहुत शॉक में थे, बहुत ही रो रहे थे, बहुत ही डिप्रेस थे। डेफिनेटली गर्ल है, बच्ची है, बाल नहीं है पूरे स्काल्प में, तो आप समझ सकते हो कि उनकी मनोदशा क्या हो सकती है। उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने भी बोला कि ये प्रोग्रेसिव एलोपेसिया एरिएटा है, तो डिफिकल्ट है, हमारे में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जो हेयर ग्रोथ इतना हो सक जल्दी से अच्छा हो जाए। तो उन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट चूज किया, और वो लोग आए हमारे पास। तो पैच अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स थे, और वो प्रोग्रेस हो गया, पूरा बालनेस हो गया हमारे कंसल्टेशन के टाइम पे। नो, ये लड़की के बारे में थोड़ी हम जानकारी लेंगे, पूरी हिस्ट्री लेंगे कि उसको बहुत ही पसीना हो रहा था, और स्पेशली ऑन हेयर पे हो रहा था, और शी लव्स पिज्जा, चीज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कई चीजें बहुत ही पसंद थी उसको। वेरी अफेक्शनेट थी वो बच्ची, बहुत अफेक्शनेट थी, फुल ऑफ लव थी फॉर एवरीवन, जिसको भी मिलती थी उससे सब प्यार करती थी। और उसको एक हैबिट थी कि वो गॉट लॉस्ट इन थॉट्स, उस टाइम पे वो नेल्स बाइट करती थी, निबलिंग ऑफ द नेल्स, एंड एट द सेम टाइम
love her all the same, and people were loving her also. She was a real, तो कहते हैं ना, सोशल किड थी, सबके साथ घुल मिल जाती थी, ऑलवेज वांटिंग टू बी अराउंड फ्रेंड्स आल्सो। फ्रेंड्स में भी बहुत ही वो पॉपुलर थी, सभी फ्रेंड्स उसको पसंद करते थे। बट ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ थी, उसकी वजह से उसको काफी दिक्कतें आती थी, और तो वो अपने आप को पूरे शैलो में ले जाती थी, ज्यादा मिक्स नहीं होती थी। हर टॉयज हैड टू बी परफेक्ट पोजीशन में रहने चाहिए, बुक्स पूरी तरह रैक पे अच्छी तरह से लाइन अप कलर के साइज के हिसाब से रखने का की उसकी हैबिट थी। उसको डॉग का बहुत ही फियर था, और स्पेशली इवन द पपी डॉग्स, फ्रेंडली डॉग्स होगा, उसका भी उसको बहुत ही फियर था। whenever she see the all the dogs, she goes behind her parents, और she loves puzzles, बहुत ही पसंद थी उसको puzzles, और न्यू थिंग्स लर्न करने का पसंद था। वेरी स्मार्ट बच्ची थी, और ऑलवेज जेंटल, हेल्पिंग, काम उसका टेम्परामेंट था। और शी हैज अदर साइड मिस्चीवियसनेस भी थी, मगर उतनी बहुत ही ज्यादा जैसे कि हमारी टुबरकुलिनम है, जैसे टेरेंटुला है, ऐसी नहीं थी। जो एज में मिस्चिफ्स करना चाहिए वो करती थी, सो वी कैन नॉट लेबल बहुत ही मिस्चीवियस थी ऐसा। वो ट्रिक्स करती थी जब भी, और चांस मिलता था सोशल में, और सभी लोग उसके ऊपर हंसते थे। शी रियली रूल फॉलोअर थी, सबका मानती थी, सबका कहा मानती थी, सबको समझती थी, इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी, एक तरह से बहुत ओबीडियंट गर्ल थी। she looked thing, she took things a bit too seriously also, and acting like a grown up। जो बच्ची की एज थी उससे ज्यादा वो बड़ी एज की तरह से बिहेवियर करती थी, सो प्रिकॉशियस चाइल्ड थी। हम लोग कहते हैं ना कई टाइम के भी, ये बच्चा तो बहुत शाना है, बहुत ही मैच्योर बिहेव कर रहा है, तो उस तरह से उसका बिहेवियर था। शी ऑलवेज लाइक टू शॉर्टन थिंग्स आउट हर ओन, अपने आप ही वो अपने जो प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करती थी। शी लव्स वाटर आल्सो, एंड सी द रिवर, फाउंटेन में, बट that eyes a sparkle because of that. She felt a special connection to the flow of water and movements. She was a mix of all these amazing things. Each part of her made her special, a clever, funny, and loving kid. Okay, so this is a totality we got from the parents, and we have observed the child को भी observe किया, और उस हिसाब से हमने पूरी टोटालिटी बनाई जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोटालिटी बना ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में हम लोग कोई वाजबे दे या कोई थूजा दे या कोई सिंपल इंडिकेटेड मेडिसिन देगा तो कोई रिजल्ट मिलने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो टोटालिटी लेना जरूरी है। जैसे हम लोग ने पूरी टोटालिटी ली, तो उसमें अफेक्शनेट, आप सबको मैंने बताया कि बहुत ही बच्चा अफेक्शनेट था, बाइटिंग नेल्स, कॉन्फिडेंट, फास्टिडियस, सभी किताबें और अपनी टॉयज अपनी जगह पे परफेक्ट जगह पे रखते थे। फियर उसको काफी था, स्पेशली डॉग्स का था, और इंटेलिजेंट बच्ची थी। माइल्ड, मिस्चीवियस, ओबीडियंट और प्रिकॉशियस ऑफ चिल्ड्रन, जो हमारे रूब्रिक है, precociousity given in a repertory, that is also very important. Seriously taking responsibility, so responsibility taking seriously too. Sentimental, sympathy from others, aversion, she doesn't like others sympathy, that she is very affectionate but she does not like. She loves water. And then baldness patches, perspiration profuse hai, aversion to covers, cheese desire, ice cream desire, milk aversion, पिज्जा डिजायर, वो काफी डिजायर और एवर्जन है। जो ये एज पे बच्चे लोग को पिज्जा तो बहुत पसंद रहता है, आइसक्रीम भी बहुत पसंद रहता है, तो कॉमन है। सो हमें पूरी टोटालिटी लेके रेपर्टाइजेशन करके वी हैव टू यूज अवर कॉमन सेंस, एट द सेम टाइम वी हैव टू यूज अवर मटीरिया मेडिका नॉलेज, एंड वी हैव टू
refer our materia medica knowledge also in books. So पूरा रेपर्टाइजेशन करके मेडिसिन वर कमिंग, फॉस्फोरस, सल्फर, कल्केरिया, पल्सेटिला, लाइको, कार्सिनोसिन, नेट्रम्यूर ऐसी दवाई आती है। अभी कंफ्यूजन था, बच्ची बहुत ही क्रिटिकल फेज में थी ऐसे के, क्योंकि बाल एक भी बाल नहीं, पूरे आई लेसिस पे बाल नहीं, पूरे आई लेसिस नहीं, आई ब्रोज नहीं, उसे रिजल्ट जल्दी चाहिए था। और वी वेर ऑल्सो वेरी मच टेंस बिकॉज ऐसे बच्चे को अंडरस्टैंड करके दवाई देना तो हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, इवन एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं फिर भी। तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, केस को रिव्यू करके मेरे हिसाब से मैंने कल्केरिया कार्बोनिकम 200 दे दिया इनिशियली, विथ नॉट मच इम्प्रूवमेंट। गलती होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 इयर्स के या 40 इयर्स के एक्सपीरियंस डॉक्टर से गलती नहीं होती है, गलती सभी से होती है, मगर उसको एडमिट करना बहुत ही जरूरी है। मिस्टेक्स, क्योंकि हम लोग ने देखा है सभी कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में जो भी पेशेंट इम्प्रूव होते हैं वही डॉक्टर या वही स्पीकर दिखाते हैं, जो नहीं इम्प्रूव होते हैं। तो क्यों नहीं इम्प्रूव होते हैं और क्या मिस्टेक्स हमसे होती है, अगर ये भी हम लोग यंग जनरेशन को पास करेंगे तो मेरा मानना है कि यंग जनरेशन को भी ऐसा लगेगा कि भी मिस्टेक्स तो होती ही रहती है। होम्योपैथी सब्जेक्ट ही इतना वास्ट है, तो उसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है। और कोई एक बार मेरे से कोई पार्किंसन डिसीज का पेशेंट ट्रीट हो गया, दैट डज नॉट मीन दैट वे और दैट मेडिसिन विल हेल्प टू दैट डॉक्टर्स पेशेंट ऑल्सो। सो ये एक नया जनरेशन सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस जब अटेंड करके बाहर निकलते हैं तो वो लोग के दिमाग में उनकी इन्फ्लुएंस इतनी सारी होती है, तो वो हिसाब से वो लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और बाद में उनको रिजल्ट नहीं मिल जाता है, मिलता है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मेरा तो ऑलवेज सेमिनार कॉन्फ्रेंस कहीं भी वेबिनार होता है तो मेरा फेलियर्स वाले केस में ज्यादा पहले बताता हूँ, जिससे उनको भी मालूम कि वी आर इन अ सेम बोट। ऐसा नहीं है कि हम लोग को 35 साल हो गए तो हम लोग गॉड हो गए, हमारे पास सभी पेशेंट अच्छे ही हो जाते हैं। तो ये कल्केरिया कप का मेरा रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन था, मैंने रिव्यू किया बाद में वापस, और बाद में मैंने फॉस्फोरस 38 अवर्ली दिया, और मैंने साथ में इंटरकरंट, बिकॉज मायाजम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वी ऑल नो। तो यहाँ तो रिकरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कफ कोल ये सब की वजह से ट्यूबरकुलिनम इज द ऑलवेज देयर, थूजा साइकोटिक मायाजम्स तो आता ही है हेयर लॉस की वजह से, और पैची बालनेस, और सिफिलिनम कंप्लीट बालनेस। सो 3 मायाजम्स वर प्रेजेंट एंड देन डोमिनेंट मायाजम्स की पहले मैं देता हूँ मायाजमेटिक डोजेस एंड बाद में सब्सिक्वेंट टू मायाजम्स। सो ये देने के बाद नोटेबल इंप्रूवमेंट हुआ मुझे 18 फरवरी 23, आफ्टर 2 months के बाद। Then the regrowth is observed and both the scalp and eyebrows is also improve हुआ है। तो ये आप देख सकते हो मेरे केसेस के पिक्चर्स के बाल आने स्टार्ट हो गए हैं, आईब्रोज में पूरे बाल आ गए हैं, पर स्काल्प पे भी बाल आ गए हैं, ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के है। बाद में हम लोग ने वही मेडिसिन चालू रखी है, इम्प्रूवमेंट वाज देयर, सो को चेंज करने के कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा था। और बाद में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के बाद काफी दूसरे मंथ्स के बाद ट्रीटमेंट चालू रखने के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, अभी कंप्लीट हेयर आ गए हैं, पूरे इतने हेयर आ गए हैं कि अभी उनको हेयर कट कराने पड़ते, लंबे हेयर हो गए हैं। सो ये एक अच्छा रिजल्ट हमारी मेडिसिन से मिला है, 1 साल लगा है, मगर इम्प्रूवमेंट तो सेकंड और थर्ड मंथ के बाद स्टार्ट हो गया। सो दैट्स वाई उनका पेशेंस भी रहा और उनको फेथ भी रखा। तो ये रेपेटाइजेशन का भी फायदा है। फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन हम लोग तुरंत नहीं भी देते हैं, और कई डॉक्टर को एक्सपीरियंस हो तो डायरेक्ट भी स्टार्ट करते हैं, मगर कॉन्फिडेंट जो रेपेटाइजेशन से मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सो फॉस्फोरस, कार्सिनोसिन, कल्केरिया का हम लोग डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही क्लोज मेडिसिन है। जैसे कि फॉस्फोरस हमको मालूम है कि बहुत ओपन है, कम्युनिकेटिव है, सिंपैथेटिक है, अफेक्शनेट है, हाइपर सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग टू ऑर्डर्स है, फियर्स काफी सारे है, थंडरस्टॉर्म है, समथिंग बैड हैपेंस, वो सब
चीजें हम लोग फॉस्फोरस में देखते हैं, और एंजाइटी स्पेशली व्हेन अलोन एंड रिलीव बाय कंपनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन phosphorus. Foggy feeling is also there, unable to think clearly. While कार्सिनोसिन क्या है, फास्टिडियसनेस है, डिजायर परफेक्शन बहुत ही है, जैसे ये लड़की में भी था, सेंसिटिव है, एडजस्टेबल है, आर्टिस्टिक थिंग बहुत है कार्सिनोसिन में, एंजाइटी एंटिसिपेटरी काफी है, देन always anticipatory, always since observe with the ideas of perfection is there, anxiety about health काफी है, fear of disease and especially of cancer, right? Now कलकेरिया का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्कॉलिक भी है, रिस्पॉन्सिबल है, हार्ड वर्किंग है, वरी अबाउट एवरीथिंग, मेनी फियर्स आर देयर, and then I given a calcarea carbonicum because बच्चे लोग में ज्यादातर 60% patients require calcarea group medicines, and calcarea gives the result. So without going in a much detail after repertorization, I just prejudice my आप गिनो या एक्सपीरियंस गिनो, मैंने calcarea देके मिस्टेक कर दिया. So these are the differentiation of all three medicines in this case, right? Now another case of again Hirschsprung disease known as a megacolon. 7-year-old child है, chat में क्या, somebody is asking weight last पोटेंसी सर, पोटेंसी पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे पोटेंसी. phosphorus 30 दिया था, ठीक, ओके सर. वो पहले बता दिया था. ओके, बिकॉज एडवांस पैथोलॉजी था और फ्यू मेंटल सिम्टम्स थे, मेंटल सिम्टम्स भी था, मगर पैथोलॉजी एडवांस थी, इसलिए मैंने 30 दिया, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन 200 पोटेंसी आल्सो, राइट? ओके, अभी ये जो दूसरा केस है, ये भी काफी चैलेंजिंग केस है. जैसे हम सब जानते हैं, हिस्परन डिसीज 100% रिक्वायर सर्जरी, मेगा कॉलन कहते हैं उसको. 2000 में आया था ये पेशेंट, 7 साल की बच्ची है, फैमिली साउथ इंडियन, डॉटर के साथ आया, क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू सिंस बर्थ. आप सबको मालूम है इसकी पैथोलॉजी. की कंप्लेंट क्या है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन ऑफन रिक्वायर फिंगर, उसको फिंगर से यूज मैकेनिकली और या एनिमा डाल के ही उसको स्टूल की मूवमेंट्स होती थी, बॉवेल्स की मूवमेंट होती थी, और कई टाइम इनवॉलेंट्री स्टूल भी होता, राइट? तो मूविंग 1 minute, my slide is on. स्लाइड मूव नहीं कर रही है. ओके, तो मेडिकल जर्नी स्टार्ट 1.5 year ओल्ड. रेक्टल बायोप्सी तो कराएंगे ही सर्जन, और उनका डायग्नोस हुआ हिस्परन डिसीज मेगाकोलन. नाउ रेडियोलॉजिकली आल्सो यू कैन सी pawning as well as dilatation about the contracted segment. This area is there. So initially a rectal stretching because it required immediately help. तो प्रोसीजर इमीडिएटली स्ट्रेचिंग किया और टेम्पररी रिलीफ किया, और सर्जरी रिकमेंडेड किया स्ट्रांगली. इफ कंडीशन more per immediately also, anytime emergency also operation is required. So at that time they came to me for treatment, and the history me have taken. तो इसमें father healthy, mother healthy, maternal grandfather diabetic, maternal grandfather both are diabetic, paternal grandfather renal failure, hypertension, and paternal grandmother diabetes. Younger sister को recurrent URTI.
Now, personal history, she loves fried food, sweets, milk, papad, wafers, does not like certain vegetables, especially brinjal. Then everything is a normal, urine, perspiration, sleep. Thermally chilly. Life situation, whatever we are getting from छोटा बच्चा है तो born in South Indian family में father private company में काम कर रहे थे and mother workers also in a government. I have a younger sister also 1.5 years old. Mild है, somewhat careless attitude towards her belongings and books. जो पहली बच्ची थी बहुत ही परफेक्ट थी, बहुत ही मेटिकुलस है, ये इतनी केयरफ्री और केयरलेस है. Lack of concern regarding her dressing and the appearance. उसको कोई सेंस है, least bother, whatever it is. Strong preference for leadership role at school, ऐसा मदर ने बोला है. Avoid working under the others leadership, वो वैसा बोल रही थी मदर कि भाई उसको किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता है. Exhibits immense love and care, especially towards the younger sister को बहुत ही प्यार करती थी, उसका बहुत केयर करती थी. Significant responsibility despite being young, इतनी छोटी थी फिर भी. वो enjoy activities such as reading है, drawing है, crafting है, dance है, वो सब चीज में बहुत ही उसको अच्छा लगता था. सो हॉबी उसकी अच्छी थी. Academically मैं frequently top of the position in the class. Prefer the company of older individuals. वो individuals older बच्चों के साथ ही ज्यादा घुल मिलती. And participating in program instead of older children में ही always program में part लेती थी. Prefer solitary play and expressing discomfort when others join in and preferring to play alone. हम लोग क्या तो नया हो गया ना, हम लोग क्या नया हुआ, मतलब 2 दिन का ही हो गया. हाँ क्या होगा सर अपने आप को म्यूट कर ले. शानी सर आप अपने आप को म्यूट कर ले. Referring to okay. So इंटरव्यू में जो ऑब्जर्वेशन था हमारा, टॉकेटिव थी, रैपिड स्पीच थी उसकी, काफी बातें पास करती थी, स्पीड में करती थी, रेस्टलेस थी, not sitting at one place, constantly moving around. We have a rubric, right? Restlessness in children, restlessness, then speech hasty. ऐसे कई rubrics हैं जो हम लोग rubric साथ में देख सकते हैं. यहाँ अभी टाइम नहीं है तो I can show the rubrics and we can differentiate rubrics and then medicines also. So learning through repertory and the evolve the drug, हमको जो ड्रग का पूरा पोर्ट्रेट बनाना है वो रेपर्टरी पर लर्न करने से भी अच्छी तरह से याद रह सकता है और पूरा पोर्ट्रेट बन सकता है. सो हमारे पास कई टाइम इतने पेशेंट होते हैं कि हम लोग पूरा केस नहीं ले सकते, या हमारे असिस्टेंट्स भी बिजी रहते हैं तो वो भी इतना टाइम नहीं दे सकते. और कई टाइम पेशेंट खुद को टाइम नहीं होता है कि 45 मिनट्स 30 मिनट्स हमारे लिए निकाल सके या उनके लिए खुद के लिए निकाल सके. इवन वी गिव अपॉइंटमेंट, वी गिव प्रायोरिटी, मगर वो टाइम पे नहीं आते हैं. तो ये जो हमारी जो दिक्कतें हैं, problems of physicians or what are the difficulty facing physicians in a case taking, that also we should discuss more in a detail. छोटी छोटी बात एक्यूमुलेट होके बहुत बड़ी बात हो जाती है. जैसे हम लोग उस टाइम पे इतना केस नहीं लेते हैं तो हमें 2 या 3 रूब्रिक इतने इंपॉर्टेंट देखने चाहिए और उसमें से जो मेमोरी आती है जो क्लोज है उसको पिकअप करके उसको डिफ्रेंशिएट करके देना चाहिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा. अदरवाइज
हमारी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते थे कि 2 या 3 दवाई हमको जो आती है, सपोज आई हैव अ मोर नॉलेज अबाउट द नेट्रम्यूर, नाउ patient when come to us and tell about that I lost my mother 2 years before, and then I'm still remembering. So I will try to make the rubric brief, and I will try to ask the questions knowingly or unknowingly with a prejudiced mind. Would you like to salt very much, or you how you are responding when someone gives the sympathy to you? So we are trying to fit netramure according to our knowledge. We are always try के हमको जो आता है, हमारे दिमाग में जो है, हमको जो ड्रग में पूरा अंडरस्टैंडिंग है, वो उसके ही क्वेश्चंस निकलेंगे हमारे मुंह से, और हम वही दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे. तो ये प्रेजुडाइज माइंड हो जाता है हमारा. इसीलिए मैंने जो देखा है 30 years में, कि मैं जब केस लेता हूँ तो मैं पहले से एक तो प्रेजुडाइज ही नहीं रहता हूँ, और पूरा केस होने के बाद मैं पूरा रिलाय रेपोर्टोरियल अप्रोच पे करता हूँ, टोटालिटी पूरी बनाता हूँ. तब तक मेरे दिमाग में मैं सोचता ही नहीं हूँ. मेरे सब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये तो लाइकोपोडियम है, ये तो सेपिया है, ये तो सिलिशिया है. I always tell them do not speak the drug name immediately whenever you are taking the case. Once you will start thinking about that drug, जो भी ड्रग हमारे दिमाग में आती है, फिर उनके ही क्वेश्चन हम पूछते हैं, उनको हम कंफर्म करते हैं, और वही दवाई दे के हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं. सो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप पूरा टोटालिटी बनाओ, टोटालिटी के बाद रिजल्ट देखो, और रिजल्ट देखने के बाद यू कैन आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस टू योर पेशेंट एंड देन कंफर्म विद मटेरिया मेडिका. ये जो अप्रोच हनीमन ने और पूरे डिसिप्लिन ने जो बनाया है, वो इतना फैंटास्टिक है कि इसकी वजह से हमारा नॉलेज डे बाय डे इम्प्रूव होता है, और हमें कॉन्फिडेंट मिलता है. तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमें रेपर्टरी कंटिन्यूसली लर्न करना चाहिए और रिफर करना चाहिए. तो ये जो बच्चा है, अभी आप इसमें मुझे मटीरिया मेडिकस के नॉलेज से अगर हम लोग अभी अनम्यूट करेंगे, आप सजेशन दे सकते हो कौन सी दवाई देंगे हम नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका से. अगर एनीबडी वांट्स टू टेल तो बता सकता है, या चैट में लिख सकता है कि कौन सी दवाई देंगे हम. फेशियल एक्सप्रेशंस है उसके, कंटिन्यूस मूवमेंट्स है हैंड के, और डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सम क्वेरीज आल्सो, ये सब उसका पिक्चर है, ऑब्जर्वेशन है ना. रूब्रिक कौन से है देखिए, एक तो बहुत बात करती थी इसलिए लोकेसिटी ले लिया, केयरलेस थी, कोई भी चीज को अपनी जगह पे नहीं रखती थी, उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं देती, तो केयरलेस ले लिया, हेडलेस ले लिया. अकेला रहना उसको काफी अच्छा लगता है तो वो ले लिया. किसी की अथॉरिटी में वो काम करना नहीं चाहती थी, खुद का ही डोमिनेशन रखना चाहती, तो डिक्टेटोरियल लिया. इनवॉलेंटरी मोशन हैंड्स का था तो वो किया. वेरी लविंग सिंपैथेटिक थी तो वो ले लिया. डांसिंग डिजायर लिया. प्रेकोसिटी टॉक्स लोक्वेसिटी आंसर्स वो पहले लिया था, वो भी बात ले सकते हैं. फिर प्रेकोसिटी, इनवॉलेंटरी स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, एक्सप्रेशन जो पूरे सुपील जैसे थे वो लिया. डिजायर स्विच और फ्राई डिजायर. नाउ इतनी टोटालिटी से हम लोग कौन सी दवाई दे सकते हो, या आपका जो नॉलेज है उस हिसाब से आप अपने दिमाग में सोच लो कि कौन सी दवाई दे सकते हैं. So let us see what I have done. Anybody want to speak? You can in between also. बता सकते हो आप, बताना चाहते हो तो. Okay. तो लाइकोपोडियम. okay, lycopodium. Good suggestions. Lycopodium, right? Now repetization say recording. Hello, somebody is in my hello. Okay. Okay. Last microbial question. अच्छा, तो मर्कसोल, फॉस्फोरस, एमोनियम हायोसाइन, प्लम्बम, बेलाडोना, सल्फर जैसी टोटालिटी में मेडिसिन आती है ना. मटीरिया मेडिका का रेफरेंस लेने के बाद मैंने दवाई दिया. नॉट मूविंग. हाँ, ओके. So plumbum 200 in frequent doses,
leading to significant reduction constipations, improve to pass stool हो गए, but passing stool involuntary was status quo, वो वैसा ही का वैसे ही रहा. सो मैंने 1M किया, इनफ्रीक्वेंट डोजेस बीच में दिए थे प्लम्बम के, यहाँ फॉलोअप मैंने शॉर्ट किया है और सब्सिक्वेंट फॉलोअप के बाद पेशेंट प्रोग्रेसिवली इंप्रूव हो गया एंड कॉन्स्टिपेशन इनवॉलंटरी passage stool भी completely चला गया. Eventually patient became regular on bowel movements and there was no problem of constipation and there was no requirement of any surgery. So mega colon अगर किसी को भी पता हो गया Hirschsprung disease, so surgeon will laugh on us. They will tell, oh, this is a pure surgical case. Then you saw that because the ganglion is already discussed and already diagnosed by the surgeon only, not myself. मैंने कुछ रेक्टम बायोप्सी किया नहीं था, वो तो सर्जन ने ही बताया था और उन्होंने ही बताया, मगर ये दवाई से अच्छे हो गए. So those who believe in homeopathy definitely appreciate you. So plumbum was a good medicine for this child and completely all right. So plumbum का मटेरिया मेडिका है, वो तो हम लोग सब बाद में पढ़ सकते हैं. So before then I can go the other case because time 7:40. All right. So now last case, oligohydramnios, जो भी मैंने पहले भी जो हमारा हुआ था सेमिनार उसमें भी बताया था, काफी केसेस आते हैं oligohydramnios. गायनेकोलॉजिस्ट रिफर करते हैं क्योंकि एमनोटिक फ्लूइड कम हो जाने की वजह से तो प्रेगनेंसी रहती नहीं है, मिसकैरेज हो जाते हैं और उसकी उनके पास कोई दवाई नहीं है. So this gynecologist believe in homeopathy and they refer regularly to me. तो ये 26 years old female है, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 2006 मई में, बराबर है. तो very much concerned about pregnancy because 6 months of pregnancy, sonography revealed the low amniotic fluid. Significant delay fetal growth was also observed, so that was a great worry for them. Medical history पास्ट में पहले प्रीवियसली मिसकैरेज हो चुका है 5th मंथ में और वो टाइफाइड हुआ था, उसकी वजह से हुआ था. तो दे वर वेरी प्रेशियस चाइल्ड था ये. नाउ दिस इज, ये जो है गायनेकोलॉजिस्ट का फाइंडिंग्स है, जो वो लोग अपने वहां ही सोनोग्राफी करते हैं, उन्होंने लिखा है कि लाइक करोना लोअर साइड. सो बैकग्राउंड मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन इन बोथ फादर एंड मदर, फैमिली हिस्ट्री में, और पर्सनल हेल्थ में तो एपिटाइट गुड था विद स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स sour foods, aversion to milk and certain fruits, thirst 7 to 8 glasses daily, constipation in initial month of pregnancy, normal urination, perspiration profuse leading to feeling hotter in general, and experiences headache from sun exposure. It prefers moderate fan, dislikes covering herself, sensitive to strong odors and dust, triggering headaches and sneezing respectively, vertigo when looking down from heights. मेंटल स्टेट क्या था? वेरी एग्रेसिव. ये जो ओलिगोहाइड्रोएमनोसिस के जो मैंने अब तक मोर देन 50 to 100 केसेस किए हो गए, हर टाइम मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी स्टेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी स्टेट और साथ में उसका कैरेक्टरिस्टिक नेचर जो है, उसका कंबाइन टोटालिटी करके जो भी मेडिसिन आती है वो आप देते हो तो डेफिनेटली मेंटल स्टेट इंप्रूव होता है और साथ में एमनियोटिक फ्लूइड इंप्रूव हो जाता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रहती है और डिलीवरी होती है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है ओलिगोहाइड्रोएमनोसिस के लिए. सो फियर ऑफ पासिंग फ्रॉम टनल, love to stay in company, punctual, usually reaching the place in time, likes to keep her things in a quite organized manner and at proper place. If somebody cheats her, कोई भी उसे cheating करता है, तो she feels a lot for some time, then forget that matter. Very suspicious. Do not put trust easily on. Mental state क्या है?
very much sensitive. If somebody taunts her, she weeps. She is sensitive to rudeness and reprimand. कोई भी कुछ बोल गया. See, rudeness और reprimands में क्या फर्क है? Rudely मैंने directly मुंह पे जो बोला है उससे rude behavior करता है, और reprimand क्या है कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली टॉन्ट मारेगा कोई भी तो उसे रेप्रीमेंट कहते हैं. तो वो दोनों सेंसिटिव है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कॉमन है. शी वीप्स आल्सो ड्यूरिंग व्हेन अलोन, कैन नॉट सी अदर्स सफरिंग आल्सो, fall sick and she crave for consolations, very much talkative, religious, believes in God, love traveling, read by nature. That is a characteristic. There is no relations with the pregnant mental state, because that is a characteristic. Does work very much fast. That is also very important thing. But there is no regret or disappointment in her. कोई भी उसको दुख नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है पूरे दिन. तो रूब्रिक क्या लिया है? एंजाइटी एंटिसिपेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक नेचर है, कम्युनिकेटिव है, कंसोलेशन एमुलेशन, फास्टिजियसनेस, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस है, सुपरस्टिशियस, सेंटिमेंटल, सस्पिशियस. Sir, you are muted now. You can unmute yourself. Honestly, you unmute yourself. हाँ आप बोलिए, कंटिन्यू सर. ओके. फास्टिजियसनेस, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, ये स्लाइड एंजाइटी एंटिसिपेशन फ्रॉम कम्युनिकेटिव, consolation emulation, fastidious, sentimental, superstitious, suspicious, weeping easily, vertigo, high places, head pain, abortion tendency to profuse perspiration, dust, aggravation, milk aversion, sour food acid desire, and sweets aversion. So these are the totality. Now, according to totality and understanding, and with the help of Materia Medica, the medicines is given. Okay. Repatrization, argentum nitricum, pulsatilla, sulfur, lyco, calcarea. A lot of medicines are there, but then we have to differentiate. So I have differentiated and then given a medicines argentum nitricum 206 doses. You can see evidence base. Now gynecologist is sent to the radiologist also, and the liquor is slightly elevated. Still it is not a normal, but elevated. This is a radiologist report. Then follow. This shows improvement is there. Liquor is increased, but fetal growth has also improved, and this is confirmed by sonography. And she's delivered a healthy baby girl, and delivery is already, cesarean is done on 27th of July 2006. So in this slide also you can see liquor is already normal. So that was a argentum nitricum 200 potency was given, and the patient delivered a healthy baby girl. So important is that if you put a reportage each and every case, that will always help. उनको help करती है reportization से, और आइडिया आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम पेशेंट को बहुत ही क्लोज मेडिसिन या सिमिलिमम दे सकते हैं. सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग टुडेज माय वेबिनार. 45 मिनट्स मुझे सानी सर ने बताया था, एक्सेप्ट 45 मिनट्स. अभी क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हो म्यूट करके. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. आप अपने स्क्रीन शेयर हटा दीजिए. ओके, स्क्रीन शेयर हटा दें. रौनक जी, हाँ एक बता लो. क्वेश्चन है. हाँ सर. क्वेश्चन है पोटेंसी का. आपने लोग पूछ रहे हैं पोटेंसी का क्या रोल है. मैं स्क्रीन हटा देता हूँ पहले. ओके. यस. हाँ, पोटेंसी के विषय में सवाल है. आप चैट हाँ. बॉक्स पे जाकर देख लीजिएगा, उसमें है. ओके ओके, देख लेता हूँ चेक बॉक्स में. हाँ, पहला ही है. हाँ, पहला पल्सेटिला. हाँ, एलोज वेट फॉर
पोटेंसी सर, हाँ ऊपर में आ जाइए। हाँ जय जय राजू में। हाँ, पोटेंसी जनरली मैं क्या करता हूँ, एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस होता है और मेरा सिमिलिमम बहुत ही क्लोज रहता है, तो मैं लोअर पोटेंसी या मॉडरेट पोटेंसी स्टार्ट करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही, जैसे कि लुकेमिया है या रोमेटोइड आर्थराइटिस है, तो वो केसेस में मैं 5 कप मेथड में देता हूँ, जिससे एग्रावेशन के चांसेस कम हो। या मैंने 50 मिलीसिमल दे सकते हो या 5 कप मेथड, तो 200 का एक ही डोज देता हूँ और वो उसको 10 टाइम स्टर करके वो पानी 2-2 चम्मच लेना चाहिए। ये जो बेटी लड़की थी, बच्ची थी, उसमें हम लोग ने फॉस्फोरस 30 उसकी वजह से ही दिया, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन फॉस्फोरस 200 ऑल्सो मैं स्टार्ट कर सकता था, मगर पैथोलॉजी एडवांस थी और बच्ची थी, तो कई सिम्टम्स हमारे प्रेजुडाइज माइंड भी हो सकते हैं और करेक्ट मेंटल सिम्टम नहीं भी हो सकते हैं, तो वो हिसाब से हम लोग देते हैं। क्लियर कट एडल्ट में पूरा मेंटल पिक्चर होगा तो 200, और स्ट्रॉन्ग साइकोसोमेटिक लाइक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमिलेशन होगा, एलिमेंट्स ऑफ मॉर्टिफिकेशन होगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रीफ होगा, तो मैं स्टेफिसेग्रिया 1 m या 10 m डायरेक्ट इनफ्रीक्वेंट डोजेस 2 या 3 देके वेट एंड वॉच करूंगा। सो हर एक केस में थोड़ा ये मैनेजमेंट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी एंड मैचिंग विद द मेंटल पिक्चर। बहुत अच्छा आपने बताया है। एक चीज मैं सवाल करना चाहूंगा, आपने जितने भी केस लिए उस पे जो नंबर ऑफ रूब्रिक्स आपने बहुत ज्यादा लिया, हाँ इसके पीछे में आपका क्या रीजन है, आप क्यों इतना हाँ नंबर रूब्रिक्स प्रेफर हाँ कर रहे हैं? यस, मैं सर ऐसा मानता हूं कि मुझे कंप्लीट टोटालिटी लेना है। मुझे ऐसा नहीं है कि 2-3 मेंटल सिम्टम्स लेके प्रिस्क्राइब करना है। मैं आई बिलीव इन अ होल कॉन्स्टिट्यूशन, आई बिलीव इन अ मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्टिकुलर। सो माय मेडिसिन शुड कवर द मैक्सिमम पैथोलॉजी, मैक्सिमम मेंटल पिक्चर एंड फिजिकल जनरल ऑल्सो, तो ट्राइंग मोर कवरिंग, दैट इज माय इंटेंशन। तो मुझे ऐसा ना हो जाए कि मैंने पैथोलॉजी कवर नहीं किया, ओनली माइंड पे ही दिया, फिर ओनली फिजिकल जनरल पे ही लिया, तो ये मेरा है, क्योंकि आई बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट, नॉट ओनली मेंटल। हाँ, मैं जो कई इसमें लोग, समझता हूँ, मैं जो इसमें देखता हूँ, जैसे टोटलिटी की बात करते हैं तो ठीक है, मेंटल, फिजिकल और उसका डायनेमिक लेवल तीनों देखते हैं और पास्ट भी देखते हैं, तो ये चारों को कंसिडर करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव सिम्टम्स तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा चीज की, जैसे बहुत सारे सिम्टम्स मैंने देखे जिसमें कॉमन रूब्रिक्स है आपके, है ना। कॉमन रूब्रिक्स का इफेक्ट क्या होता है कि वो आपके नंबर ऑफ रूब्रिक्स को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन रिपर्टोरियल अप्रोच में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके सारे मेडिसिन उसमें रिपीट हो, खाली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ समझिए अपने आप को सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन जब एक रिपर्टोरियल अप्रोच में सबसे बढ़िया क्या होता है कि टोटलिटी में जो कि कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द टोटल, तो उसको मैं ध्यान देता हूँ। इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश, मेरा जो अप्रोच है, मैं कह रहा हूँ कि आप गलत, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत नहीं सर, आपको पूरा राइट है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत मेरा कर जो रहा हूँ, अप्रोच है, नहीं सर, सॉरी टू से, टू मेनी सिम्टम्स बिकॉज मोस्ट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा सिम्टम्स लेने से सिम्टम्स केओस हो जाता है, हो जाते हैं। केओस हो तो जाता है, आपकी बात मैं सही करता है। हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव सिम्टम्स ले लिया तो उसमें 7 to 8 के बीच में मैं लिमिट कर जाता हूँ और उसके आधार पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक मैं अपना अप्रोच बताया, जैसे कि आप उसको भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नहीं जरूर सर, ये तो आपको तो मुझे पढ़ाना चाहिए, आप तो मेरे भी टीचर हो सर, नहीं, और आप तो काफी मैं आपसे बहुत ज्यादा, मुझे खुशी ये है कि आपने इस सब्जेक्ट को लेकर के आए यहाँ पर, और इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा सर इस पे मैं भी चाहूंगी। यस बोलिए मला जी, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिएगा। मैं कह रही सर, जैसा कि सर ने बोला कि बहुत सारे सिम्टम्स आपने, बहुत सारे रूब्रिक्स आपने सेलेक्ट किए और शानी सर मतलब मिनिमम रूब्रिक्स सेलेक्ट करते हैं, तो दोनों के मेडिसिन में चेंज हो जाएगा, एक मेडिसिन नहीं आएगा सेम। अगर सर के अकॉर्डिंग मैं अगर रिपर्टराइज करती हूँ 6 और 7 मैक्सिमम रूब्रिक्स सेलेक्ट करेगा, और आपके अकॉर्डिंग ज्यादा सारा जनरल पर्टिकुलर जितने भी सिम्टम्स मैं ले रही हूँ, तो दोनों के मेडिसिन का जो सिलेक्शन जो आएगा वो फर्स्ट नंबर पे ग्रेड पर मेडिसिन चेंज हो जाएगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। नहीं दीपमाला जी,
मेडिसिन चेंज होने का वो डिपेंड करता है जब आप अच्छा से उसको एनालाइज नहीं करते हैं तो। जैसे नंबरिंग डॉक्टर अलग हो जाएगा ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो मेडिसिन वो उलट पुलट हो जाएगा, उसका ग्रेड हाँ, चेंज। मैं उसको मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप इन्होंने जो देखे होंगे कि अर्जेंटम को इन्होंने फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट किया, फिर बाद में जो दूसरे मेडिसिन थे उसके कई पीछे थे, ये ऐसा होता है, हम लोग भी करते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेवल पर आया हुआ ही मेडिसिन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि देखिए रिपोर्टरी का यूज जो है क्या, लिमिटेशंस क्या है। आप एक इसका खाली एक आपके सामने में एक रख दिया कि ये सब पॉसिबल मेडिसिन हैं। अब आप पेशेंट आपके सामने में है तो उस पेशेंट के आधार पर उसके प्रेजेंटेशंस के आधार पर आप उसका सिलेक्ट करते हैं। इसलिए जैसे अब आपको मान लीजिए कि इंटरकरेंट मेडिसिन है और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि नोसोट्स थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अब हमें लगता है कि नोसोट्स बहुत ही प्रायोरिटी है, तो हम अगर वो चौथे स्थान पर हो या 5वें स्थान पर हो या 8वें स्थान पर हो तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां पर भी हम लोग फर्स्ट मेडिसिन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो उसी तरह से रौनक जी ने भी किया है। रौनक जी ने जो अप्रोच अपनाया है बहुत अच्छा है। उन्होंने अपना जो उस समय में इनका जो प्रेजेंटेशंस है और मेट्रिया मेडिका का जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करते हुए रौनक जी ने डिफरेंट लेवल के है। लेकिन आपका जो कहना है माला जी कि नंबर ऑफ सिम्टम्स के विषय में आपने जो दिया, कंफ्यूजन तभी नहीं, वो नहीं होता है, क्योंकि जब आप ज्यादा जैसे इन्होंने इतने सारे लिया, मैं 8 लिए, तो दोनों में एक ही दवा आ सकता है, दोनों में हम लोगों का कंक्लूजन एक ही होगा। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि हम लोग को कभी कभी ज्यादा में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर सकता है, यही हम लोग अंतर होता है। नहीं तो ऐसा नहीं, अगर अब रौनक जी बहुत पुराने हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इनके पास में तो अंडरस्टैंडिंग है, और जब अंडरस्टैंडिंग है तो ये अपना आप सिलेक्शन लेवल पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इसलिए रिपोर्टोरियल अप्रोच में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है। और लेकिन कहा गया है कि रिपोर्टोरियल अप्रोच को एविडेंस के रास्ते पे ले जाना, जो कि रौनक जी का विषय था कि एविडेंस बताना, है ना, उसका प्रमाण सहित। तो आपने बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सिनॉप्टिक की नोट्स सिम्टम्स पर करता हूँ, तो की नोट्स पर आपने एक दवा पर तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते हो, कंफर्म नहीं कर सकते हो कि वो दवा क्यों आपने दिया। तो आपके बताने होंगे की नोट्स का, तो एक लक्षण को आपने सिलेक्ट किया, तो एक लक्षण को व्हाई ओनली वन सिम्टम, व्हेन द पेशेंट कंटेन्स टू मेनी सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण है उसके अंदर में, तो आपने एक ही लक्षण को प्रायोरिटी क्यों दिया, क्यों उन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और डॉक्टर हेनमैन का भी लैंग्वेज है, पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पेक्यूलियर इट मे बी। इस बात को ध्यान में रख करके जो है तो हम लोग कभी भी ठीक है, अब बहुत सारे अनुभव हैं लोगों के, और की नोट प्रिस्क्राइबिंग भी बहुत पॉपुलर है, खास करके वेस्ट बंगाल स्कूल में आपको की नोट, इसको कैलकेटियन स्कूल ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग भी बोलते हैं, तो वहां पर भी बहुत पॉपुलर है, और उस पॉपुलरिटी में आपको लोग करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है, मैं क्योंकि मैं भी इतने दिन से प्रैक्टिस कर, मेरे को लगता है कि अगर न्यू कमर्स जो है तो उस की नोट्स पर लेके चलते हैं तो उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, है ना, उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, क्योंकि उनको ये इस बात को, मान लीजिए किसी केस को उन्होंने किसी मेडिसिन से ठीक कर लिया, अब क्या होता है कि अब उसके पास में सिमिलर केस दूसरा आता है तो उसके दिमाग वहां पर प्रेजुडिस हो जाता है। ये की नोट्स के साथ में अक्सर हुआ करता है, और हम लोग इसको देखते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम पेशेंट फेस किया करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने किया है। और किसी का कोई सवाल है? ओनली क्वेश्चंस नाउ। नहीं, सर का रिपोर्टोरियल सीट देखकर मेरा कॉन्फिडेंस जरूर हाई हो गया कि मैं ओनली 6 और 7 सिम्टम्स ही नहीं, किसी केस में, अच्छा कर रही है, केस में मैं 10 12 13 सिम्टम्स 15 आप सिम्टम्स कितना भी भी आ लक्षण लीजिए, कितना भी लक्षण लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कई प्रैक्टिशनर को देखता हूँ कि वो 3 या 4 सिम्टम्स लेते हैं, कई प्रैक्टिशनर को देखता हूँ कि एवरेज लेते हैं, और ये अपना अपना एक
आपका तरीका बन जाता है रिपर्टोरियल में। आफ्टर ऑल रिपर्टरी से करो या मेट्रिया मेडिका से करो, तो अप्रोच क्या है कि आपको टोटलिटी बननी चाहिए। अब टोटलिटी बनाने के लिए, टोटलिटी के विषय में डॉक्टर हेनीमैन का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। टोटली व्हाट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, तो कहते हैं कि सम टोटल, नो इट इज नॉट सम टोटल, सम टोटल नहीं है, सम टोटल ऑफ द क्वालिटी है ना। एंड क्वालिटी जो है उसका पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी जैसे हमने बॉनी हुसैन का जो 7 गाइडलाइंस है, हु इज द पर्सन एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर, है ना। एंड व्हाट आर द accompanying symptoms and what are the causations and what are the modality, ये टाइम मॉडलिटी माइंड। तो 7 जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, अगर वो आप ध्यान में रख करके चलते हैं तो हमको लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा नंबर को लिमिट कर सकते हैं, ऐसा मेरा सर आप एक रूब्रिक्स था, थोड़ा सा उस पे काइंडली आपका आवाज कट हो गया, आवाज कट हो रहा था, क्या बताया हुआ है दीपमाला जी। दीपमाला जी एक रूब्रिक आपने बताया, रेप्रीमेंट। यस रेप्रीमेंट मींस, हाँ अभी हाँ, आया। यू वांट टू नो रेप्रीमेंट का मीनिंग क्या लेना है सर? आप उसका मीनिंग जानना चाहती हैं दीपमाला जी? हाँ रेप्रीमेंट, हाँ मतलब रेप्रीमेंट आप कैसे, मतलब हाँ ये सर कैसे कर कि पेशेंट क्या मतलब सिंपल, यस यस हाँ पेशेंट ऐसा बोलेगा कि अगर मुझे कोई टॉन्ट मारेगा, इनडायरेक्टली मुझे बताएगा हम कि ये इसने तो ऐसा किया वैसा किया, डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलेगा पेशेंट, इनडायरेक्टली और जेंटली भी बताएगा कि बहुत ही सिंपली वे बताएगा, मगर टॉन्ट के फॉर्म में बताएगा, तो रूडली नहीं होगा, तो उसे हम लोग रेप्रीमेंट्स लेते हैं, समझे ना? जस्ट मॉक करना। दूसरे भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग बिहारी भाषा में ऐसे बोलते हैं उसको उसको नीचा दिखाने के भाषा में बोलते हैं, है ना, टॉन्टिंग लैंग्वेज, सॉफ्टली रिप्रूव। हाँ, इसका लैंग्वेज हिंदी में एक वर्ड आता है वर्त्सना, माने उसको आरोपित करना, साथ साथ में उसको ब्लेम भी करना, सारे चीज ब्लेम और उसको डिमोरलाइज भी करना। मैं ठीक हूँ इसमें डॉक्टर? स्कोल्ड और क्रिटिसाइज बट जेंटली, वेरी जेंटली। हाँ, इट इज नॉट अ रूडली यू स्पीक ऑन अ फेस, और जेंटली आपको ऐसा करना चाहिए, आप तो ऐसा नहीं बैठते, आपको ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, उतना बोलेंगे तो भी उनको सेंसिटिविटी बहुत हाई रहती है। हाँ, जो उसको थोड़ा सा पिंच करता है, हाँ पेशेंट को थोड़ा सा पिंच करेगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा इसको किया, और मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों का समय भी पूरा हो गया है। आप और भी सेमिनार में आइए, है ना, आपको दूसरा सेशन के लिए भी आप हमें बता दीजिएगा। हाँ जरूर बताएंगे, सेशन के लिए भी आमंत्रित करेंगे। आई एम वेरी मच थैंकफुल सर। दीपमाला जी आपका टाइम कितना है? अभी हमारे पास 1 मिनट बचा है सर। डॉक्टर राम प्रवेश सर ने भी हैंड रेज किया है। अच्छा, बोलिए राम प्रवेश जी, 1 मिनट बचा है, उसके अंदर में कुछ बोलिए। बोलिए राम प्रवेश जी, आप अनम्यूट कीजिए ना अपने को, आप अपने को अनम्यूट कीजिएगा तब ना, हम अनम्यूट कीजिए, हम अनम्यूट, हमने आपको हाँ बोलिए। हेलो सर, डॉक्टर रौनक सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए। लोकिया का केस जो है बहुत अच्छा था अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट, लेकिन इस केस में क्या मियाज्मेटिकल रोल दिया जा सकता है कि नहीं? मियाज्मेटिकल रोल, हाँ, तो यही हम पूछना चाहते हैं। तो यस सर, मायाज्मेटिक रोल का तो ऑलवेज रहता ही है। अगर वो केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम देने के बाद भी अगर पेशेंट अच्छा एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता उसका, तो पास हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन मिसकैरेज की वजह से
जो मायाजम्स है, ब्लॉक है, वो रिमूव करने के लिए एंटी मायाजमेटिक देना चाहिए, मगर मैं लकी था कि मुझे अर्जेंटम नाइट्रिकम से ही उसका लाइकर इंप्रूव हो गया, तो मैंने मायाजमेटिक नहीं दिया। अगर दूसरे केसेस है होते हैं उसमें मैं मायाजमेटिक देता हूँ, इम्प्रूव होने के बाद स्टॉप हो जाता है तो भी देता हूँ, नहीं इम्प्रूवमेंट आता है तो भी देने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या इंडिकेटेड मेडिसिन देता हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ओके, अब हमारा एक्सप्लेनेशन, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। टाइम भी खत्म हो गया। डॉक्टर रौनक सर, यस बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही फिर से आप दोबारा कुछ नए टॉपिक के साथ आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम। यू आर म्यूटेड मैम। जस्ट उनको होस्ट में बना रहा हूँ। ओके ओके ओके। Dr. Anjani, now you are the host. You can unmute yourself. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Dr. Anjani. Yes, sir. Yes. And your speaker is Dr. Muktinder Singh. He has joined, I think. Who is the speaker today? Muktinder Singh. Muktinder Singh, na? Yeah. He joined? I think he has joined. You can make him the... Okay, okay. Yeah. Sure, sir. Sure. No, I think. I saw him joining. I don't know. I didn't see him actually. No, his name is not there now. But now he joined. Yeah. Now. He has joined now. Yes. Yeah, okay. Thank you, Hindi team. Now we'll move to the English session. Let's start our meeting with a silent prayer. Good evening and welcome once again. Today is our 1233rd day of uninterrupted webinar. Thank you all the participants for making our webinar as a success. Thank you so much. Now, our speaker is Dr. Muktinder Singh. He is MD in homeopathy. He is a great personality and great experienced person. Actually, while saying about him, I have to say more, but I think to introduce him, we need a complete 1 hour. So I am making it short. He's a classical homeopath and especially treating in pediatric cases, behavioral problems, autoimmune diseases, and advanced pathological pathologies. And 27 experience of clinical experience and 27 years of teaching experience. And he worked as a HOD in Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College and PG Gate for MD graduate scholars and guest faculty in London College of Homeopathy, and organized a 2-day seminar as seminar on of Dr. Skolton at Patiala, and he's chairman of Scientific Committee of Indian Institute of Homeopathy and chairman of Scientific Committee of International Homeopathic Foundation, and he's excellent speaker, and he delivered speech in more than, I think, 300 stages. I cannot mention all of that here. And he got many awards, and few I am mentioning here: Lifetime Achievement Award, Best Motivational Speaker, Homeo Guru Parv Award. And I am welcoming Dr. Muktinder Singh. Sir, please, you can talk now. Kumar lagega. Sir? Okay. Yes, very good evening. I don't know the name who has introduced me. Ajni, sir. Ajni. So thank you, Dr. Ajni, for speaking so high about me. And I would like to extend my thanks to Dr.
Mridul Sahni. I met him for the first time in Delhi last month, and he just asked me to share my experience. So in front of legends like him and the people here, I am watching them. So I feel myself very tiny in homeopathy, because homeopathy is an ocean. So you cannot claim that you know homeopathy. We cannot claim to know. It's like that you cannot uh, put all the ocean into a utensil, but you can put a utensil into an ocean. So homeopathy is an ocean. We are very, very small little carriers of homeopathy. We cannot claim that we know homeopathy. So out of that, I really appreciate Dr. Sahni's daily good morning, that Mridul Vani, and I usually relish that, and I relate them. So when the moment he met me, so I decided, so I told him that I'll take topic related to some spiritual or something which relate to the interior of man. Because I usually, when I see patients, so I see activity at the three levels. One, we know physical activity. Second, we know mental activity. We all know, we read into ADHD. But homeopathy has a third plane, as we say, mind, body, and soul. So we have disease at the level of activity, disturbance at the level of soul. So even in acute, we see that there is physical restlessness like Rust talks. There is mental restlessness like arsenic. But when when something goes beyond mind, as in delirium, as in anxiety concerns, as in there is a plane of homeopathy where it is beyond the mind. So I call it a spiritual plane, soul level plane. So we are the only therapy which can heal at spiritual level. This is my strong belief. And Dr. Henneman himself has told that vitality and all this. So as I go forward into my lecture, so my topic today is decoding anxiety salvation. So for many years after I entered into my practice, this was a total untouched rubric for me. So because I do believe, I do belong to a family of Sikhism where right from childhood, we are being taught about mukti, about moksha, about liberation, about awareness, about enlightenment. We all talk about that, or our families, it is oftenly talked about. But so whenever a patient used to come to me, he talked about his disease. And while talking about this spiritual topics, I never related it that it can be the part and cause of disease in a person. Until unless I came across, I encountered a patient who was not a full-blown case of OCD, but he was a kind of partial OCD patient having religious kind of OCD. So blasphemy and all that, talking about idols and having sex with them and all that. So it was something which he was repeating again and again, that I was as a young practitioner. So it was a female lady. So I was avoiding to talk about, because in our society, talking about sex, openly talking about sex is kind of taken as something which is very um, hidden topic or something very secretive thing. But that lady who was into a kind of climactic age, so I was at that time around 25, 24, 25 years. So she was a lady of 45, 46, around she was approaching menopause. So she was continuously talking about sex, 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 sex. So for me, it was rather embarrassing. So when I understood, trying to read about that sexuality and religion, religion and sexuality, and that lady was also talking about salvation, that we usually only come to know about the lilium tick, where the patient talks of sex and later on, out of his that remorse and guilt, he
pulls himself back. But for me, it opened a new window of salvation, that we all know what is salvation. So I'll start from defining this topic. Salvation is act of saving or protecting from harm, risk, loss, and destruction. Most of the people who go religious or who have a kind of fear of कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, everything will be ruined one day. So there is a day when there will be a kind of kayamat, or there will be a day of all that when everything will finish on this earth. So only God will save us. So that harm, that inner harm, deep insecurity in all of us leads to a kind of salvation anxiety. So salvation anxiety, if we talk about in depth, is a kind of when we say that, oh God, save us, this world is so full of sin, we are full of sin, हम बहुत पाप करते हैं, तो हमें पापों से मुक्ति चाहिए. हम when we go live into our life, we do numerous mistakes, we commit so many sins, so we go into kind of guilt conscious after committing something very wrong, or after taking something which is not kind of which pushes up, and it is not everyone. There are people who rape, there are people who murder, there are people who are of want of moral feeling. So it is not exactly the morality. There are many people who talk of morality. So it is not actually morality. Salvation is something of kind of self-actualization when you feel that due to your own karma, you cannot get rid of your karma and you need a savior. So need for a savior, like for Christian, Jesus is a savior. For Muhammadans, it is that, and for Sikhs, for Hindus, everyone, they have their own saviors. So that praying to the savior, so protecting from harm, risk, loss, and destruction, where if you are going to hell, you have no protection. So who will save you from them? So at that kind of feelings, when they start overpowering and they cause the anxiety in a person, so they are the cause of anxiety disorder in a person, then it is called salvation anxiety. So this is such a vast topic. Talking on this topic in front of such a learned person is a big risk, I know. But still, to define a thing, I am trying to frame my words in the minimum words. So salvation is a noun, means preservation or deliverance from harm, ruin, or loss. What theology says is deliverance from sin, what sins we have done, knowingly, unknowingly, and its consequences. And it is strongly believed by Christians to be brought about by faith in Christ. So this salvation anxiety in Christianity is thought to be a blessing of the Christ, so that you avoid doing further sins. So this anxiety saves you from committing the wrong things into the life. If you go into the salvation synonyms, because to understand, because we have only one or two rubrics of salvation. So there are so many words which are synonyms. So deliverance, emancipation, as we say, anticipation, there is emancipation, liberation, pardon, it is beyond anticipation, redemption, restoration, conservation, escape, exemption. These are the words which so salvation, what is concept of salvation is, the concept of salvation is present in almost all the religion in its own distinct way. The primary purpose of all religion is to provide salvation to their followers. And the existence of many different religions indicate that there is a great variety of opinion about what constitutes salvation and the means of achieving it. So every religion, every faith process, every belief system has its own deviation into the definition of salvation. For example, if we go to the Judaism and Islam, salvation is attained by performing good deeds and following the moral laws. While according to Christianity, this is not enough. By doing good moral deeds and being moral is not enough. And the role of Jesus Christ as Savior is essential.
So you say that by just having a good lifestyle, by living ethically, by doing, rather than if you don't have the faith that Christ is the only savior, then you that is a incomplete concept. Other Eastern religions such as Buddhism, Taoism take salvation as an illumination. So they take it as a kind of awakening. It's a kind of, there's a kind of, there's a, as you say, both Gaya. So there is a kind of self-realization, meaning the discovery of and confronting of oneself with an eternal law that governs existence. So they say that knowing yourself, self-actualization, self-realization, self-awakening is the salvation. There is no concept of some savior. You are only doer. You have to liberate yourself. You have to free yourself from all this. While in Hinduism or in Indian VK, so it is called the concept of moksha. So salvation is Atman's individual soul, liberation from samsara, the cycle of death and rebirth, and attainment of higher spiritual states. As earlier mentioned, this Christianity, the Islam, they don't believe in the rebirth. While Hindu theology, it says that there is a rebirth. So what we do in this birth, or what we have done in past births, the mistakes done in past, but the karmas, the past karmas, they play a pivotal role into our present state. So it is the ultimate goal of Hinduism, where even hell and heaven are temporary. This is called moksha, that is liberation. Moksha means mukti. Sanskrit is release. So moksha is a final release from one's worldly conception. So we say they all these are bandhan. ये हम सब बंधनों में फंसे हुए हैं. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, हमारा परिवार से मोह. All these things are kind of the bindings to us, and we need to liberate from them. We need to liberate our own mind, our own belief system, our own wrong beliefs, our own wrong memories. So we have to release ourselves from that. So salvation for the Hindu can be achieved by one of these ways. Why I'm going into very short description is because I would be differentiating medicine on these concepts. So the way of works means karma marga, way of knowledge gyan marga, way of devotion bhakti prem marga. So these are the three basic paths for the salvation in Hinduism. So this path to salvation is characterized by commitment and action. So way of works means karma marg is path of salvation through religious duties, fulfilling your religious duties, doing them, being very routinistic, being very fixed into your duty, being very sticking to the minutest detail of the your karma kands and all that. So this is a karma, the what you as you sow, so shall you reap. Second is the way of knowledge, that knowing what is your, what is not yours. So we live in a Burma. So what we call ours is not actually ours, and what we don't call, which is actually ours, we don't recognize that. So another way of achieving salvation in Hindu sense is the way of knowledge. So Gyan Marga. Once you are enlightened, Gyan hai aapko, so you know what is going to liberate you. Third is the way of devotion. That is love. So bhakti, chronologically the last of three ways of salvation. So it is that devotion to a deity which may be reflected in acts of worship, both public and private. This devotion based upon love for the deity, it will also be carried out in human relationships, love of family, love of master, तो अपने गुरु से अपने परिवार को. So all these doing duty and being devoted to your profession. So this devotion can lead, as we say, work is worship. So that worship part, this devotion can lead one to ultimate salvation. The Bhagavad Gita is the work which has devoted special attention to this. So beyond that, I'll not go into the detail because you all are very learned people. So, and this is not my topic, but this much description was needed for me to understand the homeopathic
part. So these are the this Raj Yoga means yoga and meditation, Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Gyan Yoga. So we all know that, so I'm not going into the details. Now, if you go to the homeopathic vocabulary, the rubrics related to all these concepts. So we have rubrics of being doomed, delusion, being doomed. Doomed means, when you say being doomed means that ek din aayega sab khatam ho jayega. Yeah, person starts saying that my everything is finished now. I have lost everything, my everything is finished. Salvation, we have already talked, solicitude and contemplations. So, but when I went into the detail, when I started seeing the patient, so there were certain combinations which I found. So if you go to the FATAC, first I'll tell you the, as it is the rubrics. So FATAC has listed 17 medicines, salvation, but here what has been done by the FATAC is that religious ideas and salvation has been put together. So these 17 remedies mean Merxol and CP are the main remedies, while calcarea, carbohydrate, fluoric acid, graphite, iodine, kali iodide, lyco, mercor, natrum carb, natrum mure, phosphorus, pulsatilla, sanicula, selenium, tellurium. So out of this, lycopodium, pulsatilla, and selenium, these are the 2 marks remedies. If you go to the boric, boric has listed this as imagines being doomed, lost to salvation. So doomed and salvation has been together, while in FATEX, religious and salvation has been put together. So there the boric has listed 15 remedies, out of which veratrum, platina, and lilium tig are the 3-grade remedies, while aurum, stramonium, sulfur, pulsatilla, surinum, lyco, these are the 2-grade remedies. If you go to the BBCR, so BBCR lists 6 remedies under salvation doubts of. So here cyclamen, lachesis, lilium tig, pulsatilla, sulfur, and veratrum has been listed as the remedies. So if you go to the modern repertories where a lot of things has been added, so I'm not going into that controversy that what is authentic and what is not authentic. But here you saw 37 remedies are now there in anxiety salvation in the improved version of Kent repertory. I have taken the combined repertory where Kunjili's repertory and this synthesis, they have been together in one of the software repertory that is called combined repertory. So it lists about 37 remedies, where the main remedies again are lachesis, lilium tig, staphylococcus, veratrum. And the sub-rubrics which has been given is anxiety salvation in the morning, sorinum, in the night, calcareas. So anxiety salvation about loss of his faith is colocynth, merc, nux, omica, staphylococcus, and sulfur. Anxiety salvation about hell is platina. Anxiety salvation in menses is sulfur and veratrum. And scrupulous, excessive, religious. So anxiety salvation leading to being scrupulous, being kind of a very much religious. So staphylococcus, sulfur, as you know, has been mentioned as the main remedies. So while there's a rubrics, delusions lost for salvation. So here Aeschylus, main aurum is the main remedy, Hura, Helleborus, Origanum, these are some lesser used remedies which has been put into the salvation anxiety. While delusion, he has lost for salvation with despised and erotomania, Origanum is the remedy. Last salvation, delusion lost from predestination is lachesis is the remedy. Then on waking, Aeschylus is the remedy. While in morning, Aeschylus is surinum is the remedy. While if there is a delusion, so this is anxiety rubric, first one. But while this is the delusion rubric. So waking on, so delusion, lost salvation for the world to be beyond hope. Beyond hope, argentum nitricum is the remedy. Then there is a despair rubric related to salvation of soul of eternal after fright, stramonium. I'll be talking about these remedies in detail. Fear salvation of heart, medorinum is the remedy. And religious affection, sadness about salvation is lycopodium is the remedy. So there is a wide range of remedies. In this frame, you can see around more than 55 remedies into the rubrics related to salvation.
But when I was working on this patient and these patients and salvation as a pathological rubric when I was taking, so there were many rubrics that anxiety salvation is the source rubric, while reaction to that salvation is some of the patient, they choose the path of meditation. They will be inclined more to meditation. While the other group of people, they would be benevolent or doing charity, dan punya. So there are so many ideas into our scriptures that if aapko agar moksha chahiye, so every person, as we say in injury remedies, people were traveling into a bus. So when the bus strikes, the law of individuality works, and Arnica would get the blunt injuries and the injuries on the muscular parts, while Ruta in the same bus, if attacks, get the injury on periosteum, while hypericum will be inflicted more by the crushed injury or nervous injury. Same, the person Leadham Pal sitting in the same bus would get some sharp pointed object injuring him and getting a particular type of pain. So this is the law of individuality. Same way, all these 50 people, if they are getting that anxiety of salvation, that we need moksha, we are going nowhere, sab kuch khatam ho gaya, we need a savior, but they will choose different paths. So these are the certain rubrics which might lead to as a sequel for anxiety salvation. Means person might not approach us with the exact description of anxiety salvation because it is their inner feelings that they never feel that we should talk to the doctor about that until or the doctor is well known about the spiritual details of their spiritual faith. So they talk it there in their satsang or to their religious gurus or to their very well-known people, they talk about this salvation anxiety. But we can catch that salvation anxiety through these are the rubrics. Means if someone is getting into the meditation, so you can ask a question, why you are choosing meditation. So someone will say that I choose it for the peace of mind. The other person will say that no, because so it improves my business output, it improves my concentration, so I do the meditation for that. So some of the people will say that no, we need moksha, so we do meditation. So you will catch that anxiety concerns salvation from this. So if you find too much benevolent or charitable person, so that they will lead to the reason is that jitna punya karenge, whatever we give to the poor, whatever we donate, we'll get that into the when we die, and later we'll get the benefit of that. So that when can be. Other group of people, they start following the religious protocols. And another very important rubric which can lead, which can be the sequel of anxiety salvation is the praying. Too much praying, always, like pulsatilla or platina. There are certain remedies which you will get by their praying attitude. So they will pray. Even for the medicine, they will pray, Doctor Sahab, I pray to you, I beg to you. So begging, praying, as you know, in Buddhism, the first practice for the salvation is that Bhiksham Dehi. So that begging, praying, then anxiety concerns can lead to supposing you have done some mistake, you have cheated on someone, or there are some mistake, you have committed some crime or something. Then you like Madorinum, like remedies. So there, that sense of guilt of committing some might lead to anxiety salvation. So being fastidious, we know, is a common religious practice. So such, as we saw in the corona, and get these people who are obsessed or OCD patients, wander desire to many people, they lead to that if we go to the Atsat Tirath and Jyotirlingam and we travel and we go religious kind of yatra. So that will lead us to the liberation, going to the Ganga Snan, going to the Kumbh. So they choose the path of being wanderers, being many people, they leave, escape a stamp zoo, they leave everything. So they will lead to their basic constitution will lead this anxiety salvation will lead them to go wander about, travel about. Benevolence, I would superstitious. Many for many, this anxiety salvation will
make them superstitious. Now, another group of people who are paranoid type, they feel that they are being possessed by devil forces or evil. हमारे ऊपर किसी ऊपरी मतलब किसी चीज का असर है, प्रभाव है, shadow है. So they think that they are overshadowed by some evil spirits or some good spirits. So being possessed is another rubric. And then hearing voices, so having that delirious state, having that delusions, hallucinations, illusions, the remedies like stramonium. So they will, from anxiety salvation, they'll go to that side. Then another is morphinism, when the people we see yogis and all these taking dhatura and taking that kind of decoctions for going beyond body experiences, because their cause is that they want to achieve the liberation. Some people, they stuff practices like perseverance, like self-harm, like suicidal. Music is another form, which while other people, they will choose the abstinence or suppression of sex, that sex is a sin, so they go to the sannyas marg. So they will avoid the sexual indulgence, they will avoid making a family, they will avoid that. So there are many remedies where abstinence would be the top choice of them to liberate the salvation, to achieve the salvation or to get the liberation. So aversion to opposite sex. So there's a clairvoyance. There are so many rubrics which can be combined with anxiety salvation in a particular person. I hope you get an idea. So I'm not going into much details. So what are the as I already shown you a glimpse. So these are the total remedies where the anxiety salvation has been a rubric or a symptom which has appeared into the provings or some clinical cases. So these are the remedies which are addressed. So what I have done is I have tried to make a group of remedies out of it. So if I get someone who has despair of salvation, feeling helpless, and then praying to the God. So we get three remedies: arsenic, pulsatilla, and stramonium. So if we get this combination, that out of anxiety salvation, despair salvation, feeling helpless, and then praying. So these be three remedies they will be praying for. So this is just a kind of suggestive work. I'm not saying that only three remedies are these. So you can take your own combination of rubrics as anxiety salvation plus religious and choosing the path of meditation. So these lachesis, sulfur, aurum, meserium, staphylococcus, ignitia, and thuja. These are the remedies which after anxiety salvation would prefer to indulge into the religious activities and meditate. Humming meditation, recitation of mantras, and doing the dhyan and all these things. So lachesis, sulfur, aurum, meserium, staphylococcus, ignitia, thuja. So these are the remedies you will get. Then if you have wander desire to travel desire to and add it to anxiety salvation. So these are the people: lachesis, veratrum, stramonium, aurum, calcarea, naxomica, ignitia, platina. So these are the remedies which will choose the path of Tirth Yatra by choice. I'm not saying that your kids are or someone is going, so I'll go along. No, all not all wanderers, not all travel desire people. If you have anxiety salvation as the base of wandering or as a base of travel desire too, then you will get most probably if a person suffers, he will fall into these remedies. Yeah, while if you say that anxiety salvation leading to philosophical, so whatever repertory says, so these two, sulfur and lachesis, will go philosophical if they get anxiety salvation. I'm going a bit fast. So if you get anxiety salvation and being possessed, so stramonium, veratrum, sulfur, platina, these are the remedies where they will feel that spirits are overpowering them. They are in communication with God. They are talking to the God, or they are being possessed by some good or bad evil or spirits. Now, anxiety salvation plus benevolence. So the people who choose the charity and giving everything, apna sab kuch, as we say,
there are many examples where he sacrificed everything. So lachesis, sulfur, aurum, calcarea, pulsatilla, ignatia, natrum urnax vomica. These are the remedies which will give their everything as the dan punya for the anxiety salvation. I'm not going into the detail because this is a huge topic I can talk. So I'll now take a case, short case, where hello, am I audible? मैंने पूछा ही नहीं. Is it am I able to communicate? My language or my speech is comfortable with all? Hello? Hello? Yes, can anyone tell me? Am I audible and everyone is able to understand? Yes, sir. Yes, you are audible. Right. Thank you. So it's a case of secondary amenorrhea. The young girl, 16, presented with absence of menses in last 3 years. Means when she got started with menses at the age of 13, so she almost had regular menses for 6 months, and after that her menses stopped. So she is very timid, religious type of girl. In childhood, has some sexual abuse by cousin, Mamaji's son. Since then, is very closed for boys. He avoids facing boys, spends her most of the time praying and listening to religious discourses. She weeps a lot. So do you have any idea of the remedy? So always talk of Papa Punya, that this is good, this is bad, this is right, this is wrong. Has habit of washing hands, kind of religious OCD. She needs mother all the time with her. Never goes out alone anywhere. Even she refused taking tuitions from male teacher. Her mother told, she says, whenever she gets any thoughts relating to boys, she gets leukorrhea. So it's two thoughts of boys means whenever she gets some sexual thoughts, so her leukorrhea aggravates. Then she feels she has committed some crime. Bhagwan ji mujhe kabhi maaf nahi karenge. God will never spare me. So any ideas? Can I read the chat? Okay. Pulsatilla, Ignatia, Sepia, Pulsatilla, Stramonium, Sepia. Right. Very right. Cyclamen, right? Okay. Any more suggestions? I'll read case again for you. 16 years old, secondary amenorrhea. She got 6 months regular periods, and then she stopped that. So last 3 years, she is not getting menses. She's very timid, religious type of girl. In childhood, has some sexual abuse by cousin, Mamaji's son. Since then, is very closed for boys. Avoids facing boys. Spends her most of time praying, listening to religious discourses, weeps a lot, and always talk of Pap Punya, habit of washing hands, kind of religious OCD. She needs mother all the time with her. Never goes out alone anywhere. Even she refused taking tuitions from male teacher. Her mother told, she says whenever she gets any thoughts relating to boys, she gets leukorrhea. Then she feels she has committed some crime. Bhagwan ji mujhe kabhi maaf nahi karenge. So generals, hot, thirstless, appetite normal, gets bloating after eating, likes to remain outdoor, studies भी बाहर बैठ के करती है. So rightly said. So if we get religious affection, horror of opposite sex, leukorrhea after sexual excitement, and despair, religious of salvation, and praying. So we get, but see what is the benefit of repertorization is none of you has thought of platinum. While we have put the same rubrics. So pulsatilla is coming up, the parallel remedy is coming up platina. So this is one of the major benefit of repertorization. Although this case, now if we get into discussion of platina or pulsatilla,
You go to the footnote 122. Aconite will seldom or never affect either a rapid or permanent cure in a patient of a quiet, calm, equable disposition, and just as little will nux vomica to serviceable where disposition is mild and phlegmatic. Pulsatilla where it is happy, gay, and obstinate, or ignitia where it is incurable and disposed neither to be frightened nor vexed. So here, if you go into this, we definitely have a pulsatilla. So other rubrics of relating to salvation in pulsatilla are, they have anxiety. What is scrupulous? Can anyone tell me what is meaning of scrupulous here? Anyone? What is scrupulous? Meaning of scrupulous, excessive religious. Can anyone type what is scrupulous? SCRUPLES. Sunday. Sunday. So you have copied it from Google. Can you tell me the meaning? What is Sunday? Can anyone explain? Yeah, Sunday. Someone typed doubt. That is the same meaning of Sunday. The scrupulous is kind of Suspicious. not suspicious actually. It is more doubts. Doubt is the right word. Here also, if you see the last rubric, doubtful feeling, salvation of soul's welfare. Mera kya hoga? What would happen to me? Why should I continue? Whether this, so always having just opposite of having trust and faith. Just opposite to the faith is scrupulous. So when you are not able to be 100% sure of what you are doing. So other rubrics which are related to pulsatilla, one is discouraged with praying. So salvation with discouragement with praying is pulsatilla is the remedy. So, and if we should go to the Herring or the Proving Rubric Allen's Encyclopedia, anxiety about salvation with excessive religious scruples as if he had not done his duty. So usko lagta hai कि he has not done his duty properly. That's why he is suffering, right? And if you go further, pulsatilla is well known for religious melancholia. So religion should give you happiness. Being religious means you are always in a joy, in an ecstasy, in a state of mirth and hilarity. जो धार्मिक होता है उसके चेहरे पे, the person who is actually religious should have a kind of glow on the face, should always remain in high spirits. In contrast, pulsatilla is known for religious melancholia, as they have strong belief and a tendency towards feeling guilty. So whatever they do, they see why my parents don't love me because I would have done something wrong. I am why I'm not so lovable. So there we all know consolation, love, attention is the need of pulsatilla. Being attached. So some authors say that as if attached to the umbilical cord of the mother, even today. So even a 90 years old man in pain will cry, mama. So as if he needs mother on the side. So that is speciality about pulsatilla. So tendency toward feeling guilty with concern about their salvation. So this is the peculiarity of pulsatilla, that they will weep. She prays constantly for the salvation of herself and of others, great solicitude about her affairs, full of sorrows, folds her hands, sits like a statue. So these are some things which are very peculiar about pulsatilla. So they will always, as you know, that if an old man of pulsatilla will come, he loves fold hand and be very humble. So the humble humility, mildness, yielding, and kind of stickiness to the person. So they will stick to you. They will not leave you easily. So these are quality of a religious devotee. Devotee is sold to be
like having no will, just giving all your wishes, because obedience is taken as the one of the major concept in the Gurukul. So one who is most obedient is the most lovable disciple of the the gurus. So the pulsatilla is one of such a kind that is always yielding, always obedient. The firing guiding symptom has listed this as sleepless nights on account of great fear and anxious restlessness. Despairs of her salvation and seeks aid in constant prayer, irregular catamania, heat and congestion to the head and face, headache, precordial weight, and backache. So these are the physical symptoms related to the salvation. Uh, uh, Doctor, can you tell me about that? Because I was told that it is a 45 minutes lecture, but I am done with only with the 10% of my presentation. So But should we? I think you can continue for, I mean, up to 50, then we will go for questionnaire. And we will continue the session in the next class. I think. So No- we'll reschedule it. We'll reschedule part 2 of it, right? Yeah, that will be more good. Otherwise, we will miss many good presentation. So we will continue with the next session. So I think right now, because I'm about to start with the second case, so better Okay. So it is the best time to stop. Okay. Yes. Okay. And the participants, please raise your hand for asking question to Dr. Muktinder. Dr. T.N. Sridhar Kurup had raised hand. Sir, you can ask your question. Please unmute yourself and ask. Sir, that case, Parsatla, it is that case is completely cured with potency and repetition. You are not told anything. Yeah. So I have not told about prescription. This presentation I'm focusing more to making the understanding of salvation. I'm not presenting the case. It is just to understand the case better. So I usually give hypotency in such cases where the basis of prescription is more of the psychosomatic. So less of physical symptom, more of mental symptom. I always go with the hypotency 1M, 10M. And you need to sometime you need to repeat, because inside of menstrual, if the patient is in amenorrhea, so I'll give the medicine and repeat it after a week or 2 weeks as per the symptoms demand. Thank you, sir. Your presentation was excellent. Thank you very much. Thank you. And come again, Sasrikalji, because he was in Punjab, Abohar. I was a teacher in Punjab, Abohar. Nice to meet you, sir. 77 to up to 80. Nice So I was knowing some little Punjabi. Yeah. Etc. I learned, but I am not remembering now only. Thank you, Dr. Sridhar. Thank you. Okay, thank you very much. Come again in our English Hindi class also. Sure. Thank you, Dr. Sridhar. Come for the second. Yes. So this presentation has around 90 slides, so I have shown just 20. Yes, sir. Please come full. It is very interesting. Yeah, we will Adding take to the rubric, it is very good. Thank you very much. And also the case also. You please bring the other cases also what you are having. Thank you very much for our forum. Always for you. It is open for you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Dr. Ram Parvesha. Doctor, please unmute yourself. Thank you, sir. Muktinder Singh ji. Thank you, sir. Thank you. Very nice presentation, excellent session, beautiful rubric, celebration, religious and anxiety, other, very nice presentation. Other session, come to Thank you, sir. Thank you. IFPH. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Now, Dr. Hariharan, Doctor, please ask your question. Sir, it is not allowing to unmute. Hello. Can you hear me, sir? Yes, you are audible.
Doctor, very interesting class. Thank you, sir. I Thank have you. not heard such a class. See, this is the first time I am hearing this type of class, sir. It is congratulations. See, one of my doubt is that, sir, you said about salvation. Certain religions utmost aim is salvation. Certain religion is the utmost aim is to see mukti. Moksha and Mukti, yes. Moksha and mukti. In Hindu philosophy, there is a concept as the realization of consciousness. In what is the difference between moksha or moksha or and realization with this consciousness? Certain spiritual leaders says that universal consciousness. Have you heard about it? Yes, definitely. Can you explain regarding that? Sir, while talking about this topic, I have shown 3-4 slides and I was restraining myself for particular comments about any particular faith and religion. Here, our purpose is to understand the salvation because, see, I'll say you one thing. Our homeopathy is neither Christianity, nor Hinduism, nor Islam, nor Judaism, nor Taoism. We are dealing with the human. So if anxiety salvation is the suffering, so he will tinge that, he will color is that salvation into his own religious faith. So there are many religions which we don't understand. So this is definitely a universal realization. If you talk of realization, so then I will come up with a different rubric and different understanding. Here, my focus is about talking about anxiety salvation only. Only. Right? Salvation. Today your class is salvation only. Yes, yes. In So another when class, we talk about self-actualization, there are remedies like carboanimalis. Carboanimalis is a remedy which always talk of self-actualization, self-realization, the kind of introspection, kind of meditation and all that. So I'm not talking about the meditation as the core rubric. I just talked about self-realize. These can be the sequel of the anxiety salvation. That person may choose these paths. But when I talk of meditation, then I'll talk only of meditation. So let us be focused. So here my topic is not talking about these issues. We'll talk someday. Someday we'll definitely okay, talk. sir. See, Thank you. our Kend repertory, there is a rubric, ailments due to, meditation. That I think phosphorus is the medicine. Meditation aggravates. Yes, there are many rubrics where meditation aggravates. So we can talk about meditation in some other class, but I always prefer it being focused into my topic and being into the topic always. Very good, very good. So come again, sir. Please Sure. complete your complete class. Thanks for your blessings. Thanks for your blessings. Thank you. Okay, thank you, sir. Dr. Poonam has, Dr. Poonam, are you there? She has raised her hand and I think. Okay, we have some questions in the chat box, sir. Have you seen that? Yes. Sir, So you regarding can read it or I'll read it myself. What do you say? Sir, regarding salvation, as you told, patients may narrate anxiety, fear, or peace of mind as the reason for it. But in certain religious and spiritual organization, people are giving teaching about the meditation for salvation itself. And this thought is implanted in the minds since childhood. Yes, very rightly said. And I have talked about this topic is that if you should take it as a rubric only when it belongs to the vitality you are dealing with. If this is his concern, his or her concern, if it is implanted when you start taking case, definitely the arsenic person will take you somewhere else. It will not be focused on the salvation. When during case taking, you always filter that whether this anxiety salvation is his own trait, his own altered state of mind, or his own pathological state. So we are talking about pathological salvation, not the concept of salvation. I'm not here criticizing or commenting upon the concept of salvation. Please don't mingle the two things.
Concept of salvation is very respectable, very higher. Are all gurus and all these yogis, they have put their lives and they are doing it. So they are not sick. If someone is sick, in second case, I'll tell you that how anxiety here in this case also, that girl was malhandled by the cousin, and from there she developed that fear of for boys and anxiety salvation. So here it was not installed, it was not taught by anybody, it was not into the religious class. So it was not her belief system. Other people in her family are not that religious, but this girl particularly started having these thoughts which were tormenting her. I hope you understand this, Dr. Sapna. So it is not the concept of salvation which I'm teaching. I'm teaching the pathological output of these thoughts. I hope you understand. And one more question, sir. Please differentiate pulsatilla and cyclamen. Yes, pulsatilla and cyclamen are very close remedies. While cyclamen and pulsatilla, their basic traits are totally, as I told footnote 122. A cyclamen patient is never like pulsatilla. He will suffer within himself. Cyclamen don't have that attractive behavior as pulsatilla. Cyclamen won't beg for care and won't beg for that sympathy and that consolation. So there is entire two different shades. I'll take cyclamen as a remedy in this salvation. So please wait. In my part 2 or 3, whatever time permit, I'll take cyclamen in detail. But pulsatilla and cyclamen, if you know cyclamen, you cannot confuse it with pulsatilla. No doubt this rubric pangs of and conscience that the cyclamen gets these, that I have committed some mistake, and they start living, they develop on this thought that their mistake will lead to the so that cyclamen and pulsatilla have this thing in common, but personality of cyclamen and pulsatilla are totally opposite. I hope you understand. Okay. Okay. This is the question from Dr. Poonam. She has raised her hand to ask directly. Okay, she Yes. got the answer. She said yes, sir. Okay. Yes. And I think now we are going to the end. We have 3 more minutes. If any questions, you can ask. One more participant can ask question if you want. Otherwise, okay. I think no one else. So now we will go to the Malayalam session. Before going the Malayalam session, the class was excellent, and it's a great knowledge even. As I Dr. would like to have a blessing from Dr. Sahni, sir. If he is here. I don't know whether he's Dr. Sahani, sir. Are you here? I think is Dr. Sahani, sir, is here. Right. No, he's not there. No. Okay. Right. I'm so sorry, sir, because he's conducting the Hindi session. So I think we don't have time to listen more. Right. No issue. Complete English session. Sorry for that. And on behalf of IFPH, I'm giving our vote of thanks to you. Come again. Actually, it's interesting to differentiate all these things. Come again, and we will have more session from Dr. MUKTINDER Singh. Thank you so much, sir. Thank you so much, and thank you everyone. And we will see you tomorrow the same time. Thank you so much. Thank you. And I'm inviting Dr. P. Shaila for moderating Malayalam session. Dr. P. Shaila, please welcome. Thank you, Dr. Ajini. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1233 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക എപ്പിസോഡ്, പ്രത്യേക ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മഹാകവി കുമാരനാശാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4 വരി കവിത പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരോ ആരും തന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം
1924 ജനുവരി 17-ാം തീയതി ആണ് മൺമറഞ്ഞു പോയത്. അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് 100 വർഷം തികയുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം സമർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 4 വരി കവിത പാടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത്. ദാഹിക്കുന്നു ഭഗിനി കൃപാരസ, മോഹനം കുളിർ തണ്ണീര് ദാശു നീ, കോമലേ തരൂ തെല്ലെന്നതു കേട്ടോ, രാമനോഹരിയമ്പരം നോദിനാൽ. അല്ലലെന്തു കഥയിതു കഷ്ടമേ, അല്ലലാലങ്ങു ജാതി മറന്നിതോ, നീചനാരി തൻ കയ്യാൽ ജലം വാങ്ങി, ആചമിക്കുമോ ചൊല്ലെഴുമാര്യന്മാർ. ദാഹിക്കുന്നു ഭഗിനി കൃപാരസ, മോഹനം കുളിർ തണ്ണീര് ദാശു നീ, ഓമലേ തരൂ തെല്ലെന്നതു കേട്ടോ, രാമനോഹരിയമ്പരം മോദിനാൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചണ്ടാലഭിഷുകി എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ മാധവൻ പുറച്ചേരി സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കുളക്കട ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും ഒരു സാഹിത്യകാരി കൂടിയായ ഡോക്ടർ ഷീബാജിയാണ്. ഡോക്ടർ ഷീബയെ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളോടൊപ്പം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ ആകാം. അതിനായി ഞാൻ ശ്രീ മാധവൻ പുറച്ചേരി സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാർ, ഉദ്ഘാടനം പരിപാടിയിലേക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ നാളുകളായി ഇങ്ങനെ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നത് ഞാനും പലപ്പോഴും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സാ ശാഖ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നവീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ 2020 തൊട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഒരു കൗതുകം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിന് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കുക വഴി ആരോഗ്യം എന്നത് അത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നല്ലെന്നും മനുഷ്യരുടെ സമഗ്രമായ ജീവിത അനുഭവത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളതാണ് എന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു രീതി ഇതിനുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആശാൻ റെഡിമെയർ ബോട്ടപകടത്തിൽ മരിച്ച 100ാം അല്ലെങ്കിൽ ചരമശതാബ്ദിയാണ് നാം ഇന്ന്. ഒരർത്ഥത്തിൽ നാളെയുമാണ്. കാരണം ജനുവരി 17 രാവിലെയാണ് പുറത്തേക്കാണ് റെഡിമെയർ ബോട്ടപകടത്തിൽ ആശാൻ മരണപ്പെടുന്നത്. അക്കാലത്തെ പത്രങ്ങളുടെ ഒരു നിലയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ
വളരെ വ്യത്യസ്തമായ, ഞാനത് പത്രവാർത്ത, അക്കാലത്തുള്ള പത്രവാർത്ത കുറിച്ചു വെച്ചത് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പത്രവാർത്തയാണ്. മരിച്ച 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മരിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു, ശനിയാഴ്ചയാണ് മലയാള മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ 3 ദിവസം മാത്രമാണ് പത്രം ഇറക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ചു, ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ പത്രവാർത്ത, മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവി വിട പറഞ്ഞ പത്രവാർത്ത വരുന്നത്. അതിലെ പത്രവാർത്തയിലെ പ്രത്യേകത, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ രാവിലെ നടന്ന ബോട്ടപകടത്തിൽ, റെഡിമേഡ് ബോട്ടപകടത്തിൽ 14 മൃതശരീരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതിൽ ഒരാൾ ഈഴവ സമുദായ നേതാവും പ്രസിദ്ധ മഹാകവിയുമായ എൻ കുമാരനാശാൻ അവர்களுടേതാകുന്നു എന്നാണ് പത്രവാർത്ത. കേരളത്തിൽ ഈ മരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു വലിയ മഹാകവിയുടെ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈഴവ സമുദായ നേതാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആശാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ SNDP ഭാരവാഹിയായ സമയത്തും എല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയുടെ മാത്രം ആളായി നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കവിതയിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആശാൻ മരിച്ചപ്പോഴുള്ള അനുഭവം ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് കേരളീയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ആ കവി ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമാണ്. മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയം അല്ലായെങ്കിൽ എന്നൊക്കെയുള്ളത് മലയാളിയുടെ ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതാനുഭവം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, മലയാളിയെ ഒരുപക്ഷെ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തെ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പോലും കുമാരനാശാനാണ്. അതിനു മുമ്പേയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര തെളിച്ചമുള്ള പ്രണയം ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ആശാനാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളുടെ അവരുടെ പ്രണയം, അവരുടെ വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം മലയാളത്തിൽ ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കുമാരനാശാനാണെന്നുള്ളത് കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ്. യുവജന ഹൃദയം സ്വതന്ത്രമാണ് അവരുടെ കാമ്യ പരിഗ്രഹേച്ഛയിൽ. അന്നിത് വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയതല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം. അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണെന്നും രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് യുവജന ഹൃദയം സ്വതന്ത്രമാണ് അവരുടെ കാമ്യ പരിഗ്രഹേച്ഛയിൽ എന്ന് കാൽപ്പനിക പ്രണയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, തീർച്ചയായും അത് കാൽപ്പനികം തന്നെയായിരുന്നു, കാൽപ്പനിക പ്രണയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കവിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി രംഗത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ആശാന്റെ കവിതകളുടെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയായി നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാവുന്നത് ഇന്ത്യയില് അക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ജാതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും കാൽപ്പനിക മനോഹാരിത ഉള്ള, ടാഗോറിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം, ടാഗോറിനെ ദിവ്യ കോകിലവൻ, ടാഗോർ നാരായണഗുരുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭം, കുമാരനാശൻ എഴുതിയ ടാഗോറിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുമാരനാശൻ എഴുതിയ ഈ ദിവ്യ കോകിലം എന്ന കവിത, അതിലെല്ലാം ഉപരി അത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ഒരു കുറവ്, ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, TV സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല. അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ C. കേശവനാണ് കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ടാഗോറിന്റെ സന്ദർശനം, ആ സന്ദർശനം 22-ലാണ് ടാഗോർ ദുരന്തത്തിൽ 24-ൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 2 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ടാഗോർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ടാഗോറിനോടുള്ള ആരാധന ബംഗാൾ വാസം കഴിഞ്ഞെത്തിയ കുമാരനാശാനിൽ വളരെ പ്രബലമായിരുന്നു. അത് ടാഗോറിനോട് മാത്രമുള്ള ആരാധനയല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്, ആശാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര അതിനെയൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടത്ര പിന്തുണച്ച ഒരാളല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാരതന്ത്ര്യം മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകമാണെന്ന് പറഞ്ഞയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര പക്ഷത്ത് നിന്നയാളല്ല എന്നുള്ള തെറ്റായൊരു ധാരണയുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച്
വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള ആളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായി പാടുകയും ചെയ്തു. അത് വളരെ ചെറിയ കവിതകളിലാണ് കൂടുതലും. ആശാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പോപ്പുലറായി നമ്മൾ പറയുന്ന വരികൾ പലതും ഉണരുവിൻ വേഗം ഉണരുവിൻ വേഗം, ഒരുപാട് കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കവിതകളിലുള്ള കവിതകളാണ്. നമ്മള് പിന്നെ പലപ്പോഴും പലരും ഈ മറ്റു പല ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അത് അന്വേഷിക്കാറുള്ളത്. അതല്ല, ചെറിയ ചെറിയ കവിതകളിലാണ്. ഈ ദിവ്യ ഗോകുലം എന്നുള്ള കവിത തന്നെ അന്ന് ടാഗോർ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാന്ധിയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെ നമുക്കറിയാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കൂടിക്കാഴ്ച ആശാനി ആ സമയത്ത് ആശാൻ അതിനു മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ, അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ജാതി വിരുദ്ധമായ ഒരു സമീപനത്തെ വളരെ കൃത്യമായി സ്വാംശീകരിച്ച കവിയാണ്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കവിതയിലെ അംബേദ്കർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അംബേദ്കറെ പറ്റി പലപ്പോഴുമുള്ള ചർച്ചകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അംബേദ്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആണല്ലോ വെയിൽസ് രാജകുമാരിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും വാങ്ങി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു, അത് മഹാവി വള്ളത്തോളിന് വാങ്ങാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷയിൽ നിന്ന് മാറിയതാണ്. രണ്ടുപേരെയാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ നിന്ന് ആദരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഈ ആശാനെ മാത്രം അക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അധകൃത ഒരു തീയക്കുട്ടിയുടെ വിചാരം എഴുതിയ കുമാരനാശാനി എത്രമാത്രം അപമാനമേറ്റിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഇപ്പൊ കെ പി കുമാരന്റെ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ സിനിമ വളരെ ലഘുവായ ഒരു അനുഭവമായി മാറി എന്നതാണ് എന്റെ തോന്നൽ. അത് ഞാൻ വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പോയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാനുമതി അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം മാത്രം ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വളരെ പരിമിതപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. കാരണം അത് ഒരു കുറ്റമായിട്ടോ കുറവായിട്ടോ പറയുകയല്ല, 6 കൊല്ലം മാത്രമുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യമാണ് ഭാനുമതി അമ്മയുമായിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ തിരുനെല്ലൂരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടതും സാംബശിവന്റെ കഥാപ്രസംഗം കേട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ അച്ഛന അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയാണ് ഈ സിനിമ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭം, ഞാൻ അതിലേറ്റവും വിശദമായി പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ കാൽപ്പനികമായ ആശാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ കാൽപ്പനികമായ ഒരു സമീപനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അത് വളരെ കാൽപ്പനികമായിരുന്നു. ഒരു തർക്കം അക്കാര്യത്തിലില്ല. കാരണം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രണയം കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആ, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. പ്രണയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കാൽപ്പനിക ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ, കാൽപ്പനിക അനുഭവമായി തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയ പ്രണയമാണ് ആശാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ചർച്ച സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആശാന്റെ കൃതിയെക്കുറിച്ച് മാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട്. അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. കാരണം പ്രണയം എന്ന ഒരു അനുഭവം തന്നെ ഈ കാൽപ്പനികത അക്കാലത്ത് സംഭാവന ചെയ്ത ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പരിമിതികള് ആശാനും തീർച്ചയായും അനുഭവിച്ചിരുന്നു, മാംസനിബദ്ധമല്ലാത്ത. ഒരു യഥാർത്ഥ മറ്റൊരു കാരണം നാരായണ ഗുരുവുമൊത്തുള്ള സഹവാസം ആശാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘർഷം ആശാൻ കൃതികളിലുടനീളം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ദാമ്പത്യം, സ്ത്രീയുമൊത്തുള്ള ജീവിതം, ശരിയാണ് തെറ്റാണ് എന്ന സംഘർഷം, ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ, പൂർണ്ണമായ തീരുമാനത്തിലെത്താതെ ആശാന്റെ നായിക നായകന്മാർ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥത്തിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ കവിയാണ് കുമാരനാശാൻ. നമുക്കറിയാം, ഒരു നല്ല കവിത, ഒരു വലിയ കവിത, വലിയ സർഗാത്മക സാഹിത്യം തീർപ്പുകളുടേതാണ്. അതൊരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ, തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യമൊക്കെ വളരെ ലഘുവായ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ മഹാകവി എഴുതാൻ കവിയായ വ്യക്തിയായും ഈ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെ ഒരു കർമ്മസങ്കടന കവിതയിൽ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ സാർ.
അതെ, ആ കാമ്യമാമിയും തപസ്സിൽ ഒരു കാർ കൊണ്ടൽ വന്ന് കയറുകയായി ലോകമേ നിൻ ജഡത്തിലുള്ള ശാന്തി ഉയർത്തുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പുറച്ചേരി സാറിന്റെ ഇതിലൊരു കാർ കൊണ്ടല്ലാണ്ട് ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സാറേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം സാറേ. സാറേ ഇനി സാറിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം പാടി കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാനിത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞൊരു ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം നോക്കാം. CB സംസാരിക്കുമല്ലോ അതിന് ശേഷം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തലത്തിൽ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേക്കാം. ഇങ്ങനെ വളരെ സംഘർഷമുള്ള ഒരു ഭൂമികയാണ്. വേദ്യമാവും അത് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ അനാഥത്വം, പ്രണയത്തിന്റെ അനാഥത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല സാർ. സർക്കാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ട് ഷീബയിലേക്ക് പോകുന്ന ഷാറിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം. സംഭവിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. കേക്കാം. ഷീബ സാർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. സമയം അങ്ങ് പോയാലേ പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് പ്രസംഗം സുനിൽ ഡോക്ടർ പാടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. സാറിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോഴും ഔട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. സാറിന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. സാറിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സാറിന് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ല, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് കുറയുന്നതാണ്, സൗണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തിരുന്നാ ശരിയാവും സാറേ, അടുത്തിരുന്നാ മതി. യെസ്. കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഇനി സാറൊന്ന് സംസാരിച്ചു എനിക്ക്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ സാർ. പക്ഷേ മ്യൂട്ടാണ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മ്യൂട്ടല്ല. സാറിനെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കല്ലേ. അൺമ്യൂട്ട് ആണ്, വീഡിയോ ഓൺ ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സാറിലേക്ക് വരാം. സാർ ഷീബ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോയിട്ട് സാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോഴത്തെ റേഞ്ച് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ. സാർ നോക്കട്ടെ എന്തോ. സാർ കേട്ടോ എന്തോ. സാറിന് ഫോണിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഷീബ തുറങ്ങട്ടെ. സാറിന്റെ ഫോണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സാറ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല സാർ. നെറ്റ് പോയിരിക്കുക സാർ, നെറ്റ് വീക്കാണ്. സാറിന്റെ നെറ്റ് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഷീബ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ. ഷീബ ഡോക്ടർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഷീബ ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. വളരെ നന്ദി. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ശരിക്കും മാധവൻ പുറച്ചേരി സാറ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു. സാർ ഇടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം സമയം വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. മുഖ്യ പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുമാരനാശാൻ കവിതകളുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ഒരാഴ്ച എടുത്താൽ തീരാത്തതാണ്. കാരണം അത്രയേറെ വിപുലമായ ഒരു കാവ്യ പ്രപഞ്ചമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയ 20 മിനിറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് 15 മിനിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? 15 ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ. കാരണം കവിതകൾ ആലപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. അപ്പൊ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ കവിയെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളെ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാം. അതേ നമുക്കിപ്പോ പറ്റൂ. എന്റേതായിട്ടുള്ള കവിയുടെ വിലയിരുത്തലിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള കവിതയുടെ കാൽപ്പനിക വസന്തത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച മഹാകവി കുമാരനാശാൻ വിടവാങ്ങിയിട്ട് 100 ആണ്ട് തികയുന്ന ദിനമാണ്. ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ
ആശയ ഗാംഭീര്യത്തോടെ തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു വിപ്ലവ നക്ഷത്രം തന്നെയാണ് കുമാരനാശാൻ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കാരണം ആശാനോളം കൊണ്ടാടപ്പെട്ട ഒരു കവിയുമില്ല, ആശാനോളം പഠിക്കപ്പെട്ട കവിയുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്നിട്ട് അറിയത്തുമില്ല. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ സകല കോട്ടകളെയും തകർത്ത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തിച്ച ഒരു കവിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം, കാരണം അതില്ലാതെ ഇത് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ലല്ലോ. 1873 ഏപ്രിൽ 12 ചിറയൻകീഴിനടുത്ത് കായിക്കരയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. കായിക്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സന്തോഷമുള്ളത്, ഞാനൊരു പക്കംകാരിയാണ്, എന്റെ വളരെ അടുത്ത സ്ഥലമാണ് കായിക്കര. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, തോന്നയ്ക്കൽ ആശാൻ സ്മാരകം. പക്ഷെ എനിക്കറിയാന്നുള്ള വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, കായിക്കര സ്കൂളാണ്, ആശാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെമ്പക മരവും ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴെ വിശാലമായ ഒരു കടലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആശാൻ സ്മാരകത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കായിക്കര വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ആശാന്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കായിക്കര എന്ന് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവിടെ പെരുങ്കുടി നാരായണന്റെയും കാളിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. വേദാന്ത പുരാണങ്ങളും സംസ്കൃതവും ഒക്കെ സ്വായത്തമാക്കിയ ശേഷം ഗുരുദേവന്റെ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യനാകാനായിട്ട് സന്യാസത്തിനായി പുറപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ശിഷ്യനെ ഉപരിപഠനത്തിന് അയക്കുന്നതും സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാധവൻ പുറശ്ശേരി സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം SNDP യോഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ആയി, വിവേകോദയം മാസികയുടെ പത്രാധിപരായി, 1907 വീണപ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന കവിത എഴുതിക്കൊണ്ട് മലയാള കവിതാ സാമ്രാജ്യത്തിനെ അകം പുറം മറിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം സാക്ഷിയായി. മദ്രാസ് സർവകലാശാലയുടെ കീർത്തിമുദ്ര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടും വളയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല അത്. അന്ന് അദ്ദേഹം 1922 വെയിൽസ് രാജകുമാരിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും സ്വീകരിച്ചത്. 1918 അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശിഷ്യയായ ഭാനുമതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 2 മക്കളാണ്, പ്രഭാകരൻ, സുധാകരൻ എന്നിവർ. 1924 ജനുവരി 16 പല്ലനയാറ്റിലെ റെഡീമർ എന്ന ബോട്ട് മുങ്ങി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ആശാൻ കൃതികൾ ഓർക്കുന്ന വീണപ്പൂവാണ്, 1907 ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് കവിതാ മത്സരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനറേഷനുള്ള എല്ലാവരും ആലപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുണ്ട്, ഒരു സിംഹപ്രസവം. അതാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയകാവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള നളിനി, ലീല പോലെയുള്ള കൃതികൾ വരുന്നു. വിവർത്തന കൃതികളായിട്ടുള്ള ബാലരാമായണം, ശ്രീബുദ്ധചരിതം വിവർത്തനം വരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ചിരപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിത. പ്രരോദനം, അതൊരു വിലാപകാവ്യമാണ്, ഒരു മിത്രത്തിന്റെ, AR രാജരാജവർമ്മയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് എഴുതാണ് പ്രരോദനം. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് പാടി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു കവിതകളുടെ സമാഹാരങ്ങളായിട്ടുള്ള പുഷ്പവാടി, അതുപോലെ മണിമാല, വനമാല, ബുദ്ധസൂക്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന. മ്യൂട്ടായി പോയി ഡോക്ടറെ. ഇടയ്ക്ക് പാട് വന്നാണ്. ഒരുപാട് കവിതകൾ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വീണപ്പൂവെന്നാണ്. കാരണം ഗരിമയും ഗഹനതയുമുള്ള തത്വചിന്തകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം എത്രമാത്രം സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചേർന്ന ഒരു കവിതയാണ് വീണപ്പൂ. വീണപ്പൂവ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും തന്നെ. എന്താണ് വീണപ്പൂവിന്റെ ഇതിവൃത്തം? നിസാരമായ ഒരു പൂവ്, അത് വിരിഞ്ഞ് അത് സൗരഭ്യം പടർത്തി അത് താഴെ വീഴുന്ന കാലഘട്ടം വരെ ഒരു ചെറു ഖണ്ഡകാവ്യത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തെ മൊത്തത്തിൽ വരച്ചിടാൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയും ആശാനല്ലാതെ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വരി അറിയാലോ, ഞാൻ ആരടുത്തും ചോദിക്കുന്നില്ല. അധിക ഹാ പുഷ്പമേ, അധിക തുംഗപദത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു രാജ്ഞി കണക്കയെ നീ, ഹാ ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളാണ്. ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ വരികൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ണേ മടങ്ങുക, കരഞ്ഞു മലിഞ്ഞു മാശു മണ്ണാകും ഈ മലരു വിസ്മൃതമാകും ഇപ്പോൾ, എണ്ണീടുകാർക്കും ഇതുതാൻ ഗതി, സാധ്യമെന്തു കണ്ണീരിനാൽ അവനി വാഴ്വു കിനാവു കഷ്ടം. ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വരെ ആരെഴുതിയിട്ടുള്ള തത്വചിന്തയിലും എക്കാലത്തും പ്രജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അവനി വാഴ്വു കിനാവു കഷ്ടം. നമ്മൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, രാവിലെ ഇംഗ്ലീഷ് കോട്സ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കൂലേ, ചിലരൊക്കെ ഈ ബെഡിന്റെ നേരെ മോട്ടിവേഷൻ കോട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കും. ആ നേരം എഴുതി വെക്കാവുന്ന ഒരു വരിയാണിത്, അവനി വാഴ്വു കിനാവു കഷ്ടം. കാരണം ഒരു കിനാവു പോലെ നിഷ്പ്രഭമായ ജീവിതം, വളരെ നശ്വരമായ ജീവിതം, ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട അടി മുഴുവൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജാതി പറയുന്നത്, മതം പറയുന്നത്, പ്രൊഫഷന്റെ പേരിൽ അടി കൂടുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കവിത ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം അഹങ്കാരം കുറയും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പൂവിന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിലാപം മാത്രം ഞാൻ ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് ഇനി വായിക്കാം. എന്നാലും ഉണ്ടെനിക്കു വിയോഗം ഓർത്തും ഇന്നത്ര നിൻ കരുണമായ കിടപ്പു കണ്ടും, ഒന്നല്ലി നാമായി സഹോദരരല്ലി പൂവേ, ഒന്നല്ലി കൈഹ രചിച്ചത് നമ്മയെല്ലാം. ആശാന്റെ ഏത് കവിതയിലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത്? ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമമായ സൃഷ്ടി ദാതാവിനെ
പുകഴ്ത്താത്ത ഒരു കവിത പോലും ഇതിനകത്തില്ല. ഏത് പ്രണയ കവിതയിലും ഇത്തരം ഒരു തത്വചിന്ത കടന്നു വരും. അതുല്യ മനോഹരമായ ഒരു മനുഷ്യജീവിത ദർശനമാണ്. മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ ഇത് സ്പർശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ, ആശാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എങ്ങാനുമാണ് ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഷെല്ലി, കീറ്റ്സ്, മിൽട്ടൺ, വേർഡ്സ്വർത്ത് പോലെയുള്ള ഉജ്ജ്വല കവികളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വാക്കായിരുന്നേനെ കുമാരനാശാന്റെ പേര് എന്ന് വേദനയോടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചു പോവാറുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയകാവ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാന്നുള്ളത് നളിനിയാണ്. നളിനിയുടെ കഥ അറിയാലോ. നളിനിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അറിയാന്നുള്ള ഒരു വരി ഞാൻ പറയാം. സ്നേഹമാണ് അഖിലസാരം മൊഴിയിൽ, സ്നേഹമൂലം അമലയെ വെടിഞ്ഞു ഞാൻ. ഇതൊരു ഗുരുതരമായ വരിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗുരുതരമാണെന്നറിയോ? ഒരാളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച വരിയാണ്. കാരണം നളിനിയും ദിവാകരനും ഇവരുടെ ബാല്യകാല സൗഹൃദത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പോകുന്ന ഒരു കവിതയാണ് നളിനി എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുമാരനാശാൻ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ദുഷ്ടനാവുന്നത്? ഞാൻ ഇത് എല്ലാ കൃതികളും വായിച്ചപ്പോൾ വേദനയോട് ഓർത്തിരും. എല്ലാവരും നശിക്കുക, എല്ലാവരും മരിക്കുക, ഒരു പ്രണയവും സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുന്നില്ല, എല്ലാം അവസാനം തത്വചിന്തയിൽ എത്തുന്നു. അത് കവിയുടെ പ്രത്യേകമായ മാനസിക ചിന്തയായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിവാകരൻ നാടുവിടുന്നു. വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതോടെ പാവം നളിനിയും നാടുവിടുന്നു. കാട്ടിലെത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു യോഗിനി രക്ഷിക്കുന്നു. താപസ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ദിവാകര യോഗിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രണയത്തിനുപരി ആത്മീയതയെ വരിച്ച ഒരു കാമുകനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷെ പ്രണയത്തെ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് കണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെയും കാണും. ആരാണ് വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ പക്ഷം നിൽക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോ ഈ ദിവാകരനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നളിനി ചെന്ന് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദിവാകരൻ പറയുന്ന വാക്കാണിത്. സ്നേഹമാണ് അഖിലസാരം മൊഴിയിൽ, സ്നേഹമൂലം അമലയെ വെടിഞ്ഞു ഞാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്കപ്പുറമുള്ള സ്നേഹത്തെ ഞാൻ സകല ചരാചരങ്ങളിലും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് സ്നേഹത്തിന് ഇനി ഒരു കാരണം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നളിനി ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ്, ബോധരഹിതയായി വീണു ജീവൻ വെടിയുന്നു. അപ്പോ പവിത്രമായ പ്രേമം എവിടെയാണ്? പുരുഷന്റെ ആത്മീയതയിലാണോ, സ്ത്രീയുടെ തീവ്രമായ പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ആത്മാർത്ഥത, സത്യസന്ധത, വാക്കിനുള്ള വില എന്നിവയെല്ലാം പ്രണയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ മാറാമെങ്കിലും ഈ കവിതയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നളിനിക്കൊപ്പം മാത്രം. അടുത്ത പ്രണയ കവിതയാണ് ലീല. ലീലയിൽ കുറച്ചൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലൈല മജ്നുവിന്റെ കഥയെ ഏകദേശം ഇതിവൃത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു നിരൂപണം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ലീലയും മദനനും പ്രണയബദ്ധരാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ലീലയെ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ധനികനായ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ട മദനൻ വട്ടായിട്ട് കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. ലീല മദനനെ മനസ്സിൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റയാളുടെ കൂടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അയാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ലീലയ്ക്ക് പ്രണയം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലീല പ്രണയിനി അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും മദനനെ തിരക്കി വരുന്നു. കാട്ടിൽ ഒരുപാട് പരിവാരങ്ങൾക്കൊപ്പം അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ മദനനെ കണ്ടെത്തുന്നു. പക്ഷെ ഭ്രാന്തനായ മദനൻ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ലീലയുടെ കഠിനമായ പ്രണയവാക്കുകൾ വീണ് ഒരു നിമിഷം അവർ ആലിംഗനബദ്ധരാവുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ശാന്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിലാവാം ദിവാകരൻ ആ ആലിംഗനം ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതനിരകളുടെ മുകളിലേക്ക് ഓടി താഴെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന രേവാ നദിയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കവിതയും. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദുരന്തം തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ദേഹം വെടിഞ്ഞാൽ തീരുന്നില്ലീ പ്രണയജടിലം ദേഹിതൻ ദേഹബന്ധം. ഇത് നേരത്തെ മാധവൻ പ്രചാരി സാറ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ദേഹത്തിന് അപ്പുറമുള്ള എന്തോ അല്ലേ, ആണോ? നമ്മളിപ്പോ പെട്രോൾ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പിള്ളേരോട്, ന്യൂജൻ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരിത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല. കാരണം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ പ്രണയവും ഉള്ളൂ, ആത്മീയതയും ഉള്ളൂ, എന്തോ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രശസ്തിക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിനും അവന്റെ ആ എക്സിസ്റ്റൻസിനും എന്താണ് വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ജനറേഷൻ ഒരു പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർത്തുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് എഴുതപ്പെട്ട കാലത്ത് ദേഹത്തിനപ്പുറം ദേഹിയിലും പ്രണയം നിലനിൽക്കുമെന്നും പ്രണയം അനന്തമാണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ള ഒരു വരി ഇതിനുണ്ട്, എല്ലാരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കരുതുവ ദിഹ ചെയ്യ വയ്യ, ആലോചിച്ചെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ചെയ്യാൻ വരുതി ലഭിച്ചതിൽ നിന്നിടാ വിചാരം. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ലഭിച്ചതിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിൽക്കത്തില്ല. പരഹിതം അറിഞ്ഞുകൂടാ, മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആയുസ്ഥിരതയും ഇല്ല, അതിനിന്ദ്യം ഈ നരത്വം. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? മനുഷ്യൻ ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, പലപ്പോഴും മനുഷ്യര് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഒന്നിലധികം പ്രണയങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിനെ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴേ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പുള്ളി പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നിമിഷങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോവാണ്. ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയും കരുണയും കുറിച്ച്. ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയെ കുറിച്ച് പറയണ്ട, ബുദ്ധമത നമ്മുടെ ശൈല ടീച്ചർ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതില്
ജാതീയ ആചാരങ്ങളുടെ അർത്ഥശൂന്യത വെളിവാക്കാനാണ് ശരിക്കും ചണ്ടാല ഭിഷയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ വരി ഓർക്കുന്നില്ലേ? ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി, ചോദിക്കുന്നു നീർ നാവു വരണ്ടഹോ, ഭീതി വേണ്ട തരിക തനിക്കു നീ. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത്? ഇന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയാതെ എത്ര ജാതീയമായ വാക്കുകൾ പല വഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ ആരും ദുഷ്ടരൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും പൊള്ളും. ആ വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് റീസെന്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. കഞ്ഞി കുഴിയിൽ ഇല വെച്ച് കുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നൊന്ത മനുഷ്യരുണ്ട്. പഴയ ഒരു കാലത്തിന്റെ ജീർണതയെ വലിച്ചിഴച്ച് ഇന്നും അവരുടെ വേദനകളെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് നോവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരിടത്ത് ഇത്രയും കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കവി പറഞ്ഞതാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ജാതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. കരുണയും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞ കുമാരനാശാന്റെ അവസാന കൃതിയും കൂടെയാണ്. ഈ കൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വേശ്യയെക്കുറിച്ച്, ഒരു ഗണികയെ കുറിച്ചുള്ള കവിതയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാസവദത്തെ. വാസവദത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഗണിക ഉപഗുപ്തനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ഉപഗുപ്തൻ ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുവാണ്. ഇതൊരു ആത്മീയമായ പ്രണയമാണ്. എന്നാൽ വാസവദത്ത ഭൗതികമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. അവർക്ക് പ്രണയങ്ങളുണ്ട് വേറെ. അപ്പൊ അവര് എത്ര തവണ ഈ സഖിയെ ഉപഗുപ്തനോട് അയക്കുമ്പോഴും ഉപഗുപ്തൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, സമയമായിട്ടില്ല, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഓരോ തവണയും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്, സമയമായില്ല പോലും ക്ഷമ ഹൃദയത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു തോഴി. അവസാനം ഈ വാസവദത്തയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു? വാസവദത്ത പുതിയൊരു പ്രണയത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഒരു ധനികനായ വ്യാപാരിയെ വെറും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർ പ്രണയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി പ്രമുഖനുമായിട്ടുള്ള പ്രണയം അതിന് തടസ്സമായിട്ട് വരുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ അയാളെ കൊല്ലുന്നു. അയാൾ ഒരു ചാണകക്കുഴിയിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണ്. പക്ഷെ വാസവദത്തയുടെ കഷ്ടകാലം വളരെ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. അവർ പിടിക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ്? എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഭേദിച്ച് അവരെ ചുടുകാട്ടിൽ തള്ളാനാണ് ആജ്ഞ വരുന്നത്. അവരുടെ സഖി അന്ന് ഉപഗുപ്തനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഉപഗുപ്തൻ ആദ്യമായി വാസവദത്തയുടെ അടുത്തെത്തും. ഉപഗുപ്തൻ വാസവദത്തയ്ക്ക് ബുദ്ധസൂക്തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും 2 തുള്ളി കണ്ണീർ ആ ഭിക്ഷുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വാസവദത്തയുടെ മേൽ വീഴുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വാസവദത്ത ബുദ്ധസൂക്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചരിതാർത്ഥയായി ജീവൻ വെടിയുന്നു. ഇവിടെയും റിമെമ്പർ ജീവൻ വെടിയുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ദുരന്ത കഥയാണെങ്കിലും അത്രയും പവിത്രമായ ജീവിത ദർശനങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഇതിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു വരി മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം. വിശപ്പിന് വിഭവങ്ങൾ വെറുപ്പോളം ആശിച്ചാലും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ കാണിൽ കൊതിയാമാർക്കും. ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ്. ദുരവസ്ഥ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറെ ഇനി 5 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ടോ? ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞ്. എന്നാലും ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടെ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാം, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ. അപ്പൊ ഈ ദുരവസ്ഥ, പ്രരോധനം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കവിതകൾ. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടി കവിതകളില്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുഷ്പവാടി എന്ന് പറയുന്ന സമാഹാരം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ അകത്ത് ഈ വല്ലിയിൽ നിന്ന് ചെമ്മേ പൂക്കൾ പാറുന്നിതാ പറന്നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കവിത നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അവസാനം ഒരു വരിയുണ്ട്, നാമിങ്ങറിയുവതൽപ്പം എല്ലാം ഓമനേ ദൈവസങ്കല്പം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ ആശാന്റെ കവിതകളാണെന്ന് തന്നെ പലപ്പോഴും മറന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടി കവിതകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കിയ ആശാൻ ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും വരും ഓരോ ദശ വന്ന പോലെ പോം വിരയുന്നു മനുഷ്യൻ ഏതിനോ തിരിയാ ലോക രഹസ്യമാർക്കുമേ എന്ന് എഴുതി വെച്ച ആശാനാണ് ജലരൂപിയായി വന്ന മരണത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിട്ടുപോയത്. അപ്പൊ അതിലില്ലാത്ത ആത്മീയ ചിന്തയുടെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട ആ വരികളുടെ മുന്നിൽ കണ്ണീർ പ്രണാമം അർപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു വരിയുണ്ട് ആശാന്റെ, സൽപുഷ്പമേ ഇവിടെ മാഞ്ഞു സുമേരുവിന്മേൽ കൽപ്പദ്രുമത്തിനുടെ കൊമ്പിൽ വിടർന്നിടാം നീ. ജലരൂപിയായി തന്നിലേക്ക് എത്തിയ മൃത്യുവിനെ അതിജീവിച്ച് കാലദേശ പരിമിതികളെയും അതിജീവിച്ച് ഓരോ മലയാളിയുടെയും മനസ്സിന്റെ കൽപ്പദ്രുമത്തിൽ അതിന്റെ കൊമ്പിൽ പൂവായി ആശാൻ ഇന്നും വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, എന്നും പരിലസിക്കുന്നു എന്ന് പറയട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി. നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ മഹാഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ പുതിയ ജനറേഷൻ, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഒരു റെഡീമർ ബോട്ടിന്റെ ക്യാബിനകത്ത് കുടുങ്ങി പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല നീന്തൽ വിദഗ്ധനായിരുന്ന ആശാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ പുകയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ആശാന്റെ ഒരു കവിതയെങ്കിലും വായിക്കാതെ മലയാളി എന്ന് പറയാനുള്ള അർഹത പോലും നമുക്കില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം നിർത്തുന്നു. അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹലോ ഡോക്ടറെ, വളരെ നല്ല മുഖ്യ പ്രഭാഷണം തന്നെ ആയിരുന്നു. വളരെ നല്ല പ്രഭാഷണം. ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളത് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറായ ഷീബ കുമാരനാശാന്റെ കാവ്യങ്ങളിൽ ഇത്രയും അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഡോക്ടർ.
അപ്പോ ഇനി സുനിൽ ഡോക്ടറുടെ ഒരു കവിത കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിലേക്ക് പോയാലോ? അല്ല, സാർ റെഡിയാണോ നോക്കാം. സാർ റെഡിയാണോ? സാർ നെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്? നെറ്റിന്റെ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞൂടെ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം, നന്നായി കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ ഷീബയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഷീബ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാചകം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി അത് പൂർണ്ണമാവും തോന്നുന്നു. വികലമായ സുഖോദയമാണ് ആശാന്റെ കവിതകളുടെ ഒരു ഉറവിടം എന്ന് പറയാം. വികലമാണ്. അത് പലപ്പോഴും കൂടിച്ചേരലിന്റെ ഒരു ആരായാലും കാമുകന്മാരുടെ കൂടിച്ചേരലിന്റെ ഒരു വികലമാം സുഖോദയം എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചിന്താവിഷ്ടിയായ സീതയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു വാക്യം മാത്രം പറയുന്നു. രാമായണത്തെ വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചപ്പോ, ഒരു പുതിയ കാലത്ത് സന്ദർശിച്ചപ്പോ മലയാളിക്ക് കിട്ടിയ മഹത്തായ കാവ്യ സൗഭാഗ്യമാണ് ചിന്താവിഷ്ടിയായ സീത എന്ന കവിത. ഇത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലോകം വളരെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള, ആശാന്റെ കവിതകൾ ഉടനീളം സ്ത്രീയെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്, അതിന്റെ വികാസം, അതൊക്കെ വളരെ വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഈ കാവ്യ ലോകത്തിന്, കാവ്യ ആകാശത്തിന് മുന്നിൽ നമസ്കാരം, നമസ്കാരമേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഈ നെറ്റിന്റെ പ്രയാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാടുന്നുണ്ടോ? എന്റെ കവിത ഒന്ന് 4 വരി കവിതയല്ല, ഒച്ച എന്നുള്ള കവിത. ഇരുവരുണ്ടുള്ളിൽ ഇണക്കമില്ലാത്തോർ പല രുചികളിൽ പകുത്തു വെച്ചവർ. ഇരുവരുണ്ടുള്ളിൽ ഇണക്കമില്ലാത്തോർ പല രുചികളിൽ പകുത്തു വെച്ചവർ. ഒരുത്തൻ കാവ്യത്തിൽ രസിച്ചുലയെ മറ്റൊരുത്തനോ സദാ ചിരിച്ചു തുള്ളിടും. ഒരു ചെറുമുളമിഴി തുറക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മാത്രയിൽ നിറഞ്ഞു പോമൊരാൾ. ഒരാൾമരം തന്നെ മറിഞ്ഞു വീഴുകിലും കുലുക്കമില്ലാതെ ഇരിപ്പു ചങ്ങാതി. ഒരുവനങ്ങനെ പരമാനന്ദത്തിൽ, അപരനിങ്ങനെ പരമഹാസത്തിൽ. ഇരുവരുമുള്ളിൽ ഇരുപക്ഷങ്ങളിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പെരുങ്കലിയാട്ടം. ഇരുവരുമുള്ളിൽ ഇരുപക്ഷങ്ങളിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പെരുങ്കലിയാട്ടം. ഉടഞ്ഞ തോടനായി കവിത പാഴായി ഒരു കിളിയൊച്ച ചിറകുചിക്കുന്നു. ഇരുവരുണ്ടുള്ളിൽ ഇണക്കമില്ലാത്തോർ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ സാർ, വളരെ സന്തോഷം, നന്ദി. സുനിൽ ഡോക്ടറെ പാട്ടാവാം അടുത്തത്. കുമാരനാശാന്റെ ഒരു കവിത. കുമാരനാശാന്റെ കവിത ശരിക്കും ഞാൻ കവിത പാടിയുള്ള പരിചയം എനിക്കില്ല. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കവിതയാണ്. അത് ഡോക്ടർ തന്നെ ഇവിടെ പാടുകയും ചെയ്തു, ചന്താല വിഷുവി കുമാരനാശാന്റെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ലൈൻ ഞാൻ പാടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആമുഖമൊക്കെ നമ്മളെ ഷീബ ഡോക്ടറും പിന്നെ മാധവൻ സാറും ഷീബ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാധവൻ സാറിന്റെ ഷീബ ഡോക്ടറിന്റെ ആ ഒരു സംസാരം കേട്ടാൽ വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലെ ഒരു കുറച്ച് വരികൾ പാടാം. തൂമ തേടും തൻ പാള കിണറ്റിലിട്ടോമൽ കയ്യാറു വലിച്ചുടൻ കോമളാങ്കി നീർക്കോഴി നിന്നീടിനാൽ ശ്രീമന പിശുവങ്ങു ചെന്നർപ്പിച്ച. ദാഹിക്കുന്നു ഭഗിനി കൃപാരസ മോഹനാങ്കുളർ തണ്ണീരിതാശു നീ. ഓമലെ തരുത്തില്ലെന്നതു കേട്ടു രാമനോഹരി അമ്പരം നോദിനാർ. അല്ലലെന്തു കഥ ഇതു കഷ്ടമേ, അല്ലലാലങ്ങ് ജാതി മറന്നതോ. നീചനാരി തൻ കയ്യാൽ ജലം വാങ്ങി
യാചമിക്കുമോ ചെല്ലെഴുമാടിന്മാർ. കോപമേലരുതേ ജലം തന്നാലും പാപമുണ്ടാമിവളൊരു ചണ്ടാലി. ഗ്രാമത്തിൽ പുറത്തിങ്ങു വസിക്കുന്ന ശ്യാമനായകൻ തന്റെ കിടാത്തി ഞാൻ. ഓതിനാൻ ഭിക്ഷുവേറ്റം വിലക്ഷനായി ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി. ചോദിക്കുന്നു നീർനാവു വരണ്ടഹോ. ഭീതി വേണ്ട തരീക എനിക്കു നീ. എന്നുടനെ കരപുടം നീട്ടിന ചെന്നലീന മനോഹരം സുന്ദരൻ. പിന്നെ തർക്കം പറഞ്ഞില്ലയോ മലാൾ. തന്നിയാണവൾ കല്ലല്ലിരുമ്പല്ല. താങ്ക് യു. കുറച്ച് വരികൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പാടിയിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാണേ. ഷൈല ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാണോ? അല്ല, ഷൈല ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാണ്. അല്ല, ഡോക്ടർ താത്തിയ എമർജൻസി കോൾ ആണെന്നുണ്ട്. ഈ സൂം സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇത് തന്നെ. പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ എന്തായാലും വളരെ നന്നായിരുന്നു സുനിൽകുമാറിന്റെ പാട്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളവരാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ കുമാരനാശാന്റെ അയൽവക്കക്കാരാണ്, കായിക്കരക്കാരാണ്, അതേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നവരാണ്. ഒരാള് ഷീബ, ഒരാള് സുനിൽകുമാർ. ഒരാള് നല്ലൊരു പാട്ട്, നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരിയാണ്. അതിമനോഹരമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കേരളമൊരു പത്രത്തിലൊരു സൺഡേ സപ്ലിമെന്റിലാണ് കുമാരനാശാന്റെ 100ാം ചരമവാർഷികം ഇത് വാർത്ത വന്നു. അപ്പൊ ഫീച്ചറാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴുന്നത് നമുക്ക് IFPH അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആലോചിച്ചുകൂടെയെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്ന 2 പേരിൽ ഒന്ന് മാധവൻ പുറച്ചേരി സാറും 2 ഡോക്ടർ ഷീബയായിരുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത്രത്തോളം കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് ഉള്ള ധാരണയാണ്. എന്തായാലും അത് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സുനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ വളരെ ഒരു ഭാവഗായകരാണ്. നന്നായിട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ കൊണ്ട്. ഷൈല ഡോക്ടറെ തുടർന്നോളൂ. ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ. അത് ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഔട്ടായി പോയപ്പോ ഡോക്ടർ കോഹോസ്റ്റ് മാറി. ഇനി ശരിയായി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഔട്ടായി പോയി. അപ്പോഴേ പിന്നെ ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് മാറി. അതാണ് പറ്റിയത്. ശരി. അപ്പൊ എന്തായാലും സുനിൽകുമാർ ഡോക്ടറെ പാട്ട് നന്നായി. അപ്പൊ ഇനി മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും അനുസ്മരണം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നോട്ട് വരണം. ഹരിഹരൻ സാറ് വീഡിയോ ഓണാക്കിയിരിക്കുന്നു. സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും കുമാരനാശാന്റെ കവിത പാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരിക. നമുക്ക് സമയം കുറവാണ്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഈ ആശാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ഈ ഒരു മാനസിക സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവലിൽ പ്രേമത്തെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന വേറെ ആളെ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷെ ആശാൻ അതിനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പ്രേമത്തെ കൊണ്ടുപോയി എത്തി പ്രേമം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വികാരമാക്കിയതാണ് അതിലൂടെ. ഇതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്രമോർ പേഴ്സണാലിറ്റിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വിടൂല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആശാന്റെ ഒരു വരിയാണ്. അത് ഏത് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഇത് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എഴുതി വെച്ച സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഏത് കവിതയുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ അതെന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രായത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മറക്കാതെ കിടക്കണം. അതായത് ഈ പെൺപിള്ളേർ അങ്ങനെ പ്രേമ അസ്ഥിക്ക് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ വിടൂല എന്ന് പറയുമല്ലോ, അതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു വരിയാണത്. അത് അധികം കോട്ട് ചെയ്ത് കാണാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. പഴകിയ തരുവല്ലി മാറ്റിടാം, പുഴയൊഴുകും വഴി വേറെയാക്കിടാം, കഴിയും ഇവ മനസ്സിമാർ തങ്ങളിൽ മനസ്സൊഴിവത ശക്യം ഒരാളിലൂന്നിയാൽ. പഴകിയ തരുവല്ലി, വളഞ്ഞ് ചെടിയിൽ പടർന്നു കിടക്കണ ഒരു വള്ളി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതിന്മേന്ന് ചെടിമേന്ന് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ ഇതിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുക്കാം. പുഴയൊഴുകും വഴി വേറെയാക്കിടാം, പുഴ ഒഴുകുന്ന വഴി നമുക്ക് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ വേറെ ദിശയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും മനസ്സിമാർ തങ്ങളിൽ മനസ്സൊഴിവത ശക്യം ഒരാളിൽ ഊന്നിയാൽ, ഒരാളിലേക്ക് മനസ്സ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അസാധ്യമാണ് എന്നുള്ള
അങ്ങനെ ഒരു കാളിദാസൻ കുമാരനാശാന്റെ ഒരു കോട്ടുണ്ട്. അത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചൊരു സാധനം അതാണ്. ഓക്കെ, വേറൊന്നും എടുത്തു പറയാനില്ല. ഇതാരും അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എടുത്തു കോട്ട് ചെയ്ത. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, ഇന്നലെ നമ്മുടെ മറ്റേ സാറ് 2 വരി പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ് എനിക്കത് ഏത് പദ്യഭാഗത്തിലാണെന്ന് സംശയമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചമുകുരം നമ്മുടെ രൂപം പ്രതിബിംബിപ്പിപ്പു, പ്രപഞ്ചമരുളു പട്ടും വെട്ടും പകരത്തിനു പകരം. അത് കുമാരനാശാന്റെ വരികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലല്ല, ഉള്ളൂരിന്റെ വരികളാണ്. ഉള്ളൂരിന്റെ പ്രേമസംഗീതത്തിലെ വരികളാണ്. പിന്നെ വേറെ അതുപോലെ അതിലുള്ളതാണോ ഈ എന്തോ നരകവും ചൂടാൻ മലരായി തോന്നുന്ന ദോഹദാരത്തിൽ ചുമന്നിരിക്കൂ ദുർഘടഗർഭം സുഖേന ജനയിത്രി. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പിന്നെ ഷീബ ഡോക്ടർ കവിത പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവസരം കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും തരുന്നതാണ്. ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയോട് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഡോക്ടറെ, കുഴപ്പമില്ല. ഷീബ ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ സാറ് നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയില്ലായിരുന്നു ഒഫീഷ്യലായിട്ട്. സാർ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല, മാപ്പിള ലഹളയെ കുറിച്ച് കുമാരനാശാന് ഒരു കവിത എഴുതി പറഞ്ഞു കേട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം. മാപ്പിള ലഹള നടന്ന കാലത്ത് ഒരു അന്തർജനം ആ വീട് വിട്ട് ചിലപ്പോ ഡോക്ടർ ഷീബയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് അന്തർജനം വീട് വിട്ട് ഓടി വന്നപ്പം ഒരു പുലയെ കുടിലി വരികയും ആ പുലയെ അവിടുന്ന് ആ പുലയെ കടാത്തനെ മാരി ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു കവിത. ദുരവസ്ഥയാണ് അത്. ദുരവസ്ഥ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കവിതയാണ്. ഇതിങ്ങനത്തെ കവിതകള് നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കുമാരനാശാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കവിതകള് ഈ കാലത്ത് ONV, സുഗതകുമാരി ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള കവിതകള് പക്ഷെ അവരാരും ഈ ഇത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാമുകന്മാരെ കുറിച്ച് കാൽപ്പനികമായിട്ട് അവര് അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും ONVയുടെ അമ്മ എന്നുള്ള കവിതയൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ ഒന്നിന് പറയുന്നു, പനച്ചൂരാന്റെ അനാഥൻ എന്നുള്ള കവിത വായിച്ചു നോക്ക്, കേട്ടാൽ കണ്ണിൽ കൂടെ കുടുകുടാ വെള്ളം വരും. അതും പനച്ചൂരാന്റെ ഒരു നല്ല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കവികള് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ കുമാരനാശാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ചിന്തയും ആധ്യാത്മിക ചിന്തയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും കൂടെ ഇദ്ദേഹം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാൽപ്പനിക തലത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കവിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഷീബ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ശരിയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം അന്ന് ഷേലിയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ വേഡ്സ്വർത്തിനെ പോലെയോ ഷേക്സ്പിയറെ പോലെയോ ഒക്കെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് അറിയുകയും ലോകമെമ്പാടും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തേനെന്നാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകള് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ശിവ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ പുറച്ചേരി സാറേ അങ്ങനെ വിപുലമായ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നടന്നിട്ടുണ്ട്. വിപുലമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഷയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഈ കൊല്ലന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്റെ വീടിനടുത്താണ്. ഞാൻ അവിടെ പല്ലനയിൽ ജോലിയായിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് റെഡീമർ ബോട്ട് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി നിശബ്ദമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അത്ര കണ്ട് ഉള്ളാലെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആശാനെ, മഹാനായ ആശാനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു സ്മാരകം ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം ആ തോട് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ തോട്ടി മരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് അതിന്റെ തോടിന്റെ വീതിയെല്ലാം കുറഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കന് പോലും
അങ്ങനെ നീന്തി അപ്പുറത്ത് കടക്കാവുന്ന രീതിയിലാണത് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ആ മഹാമനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി. പ്രത്യേക മുറിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആശാൻ നല്ല നീന്തൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. അല്ല, അതിനെപ്പറ്റി കടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷീണിച്ചു പോയി. ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് അങ്ങനല്ല, എനിക്ക് അതിന്റെ ഭാവന വരുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനല്ല. ഇദ്ദേഹം ഒരു മരണോപാസകനാണ് എന്നാ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കവിത എഴുതിയാലും അദ്ദേഹം ആ തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത അവസാനം പോയി നിൽക്കുന്നത്. മരണത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു കവിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. അത് ആത്മഹത്യയാവാം, മരണമാകാം, എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരും എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യത കൂടിയാണ് മരണം. അതുകൊണ്ട് ആശാൻ ഇത്രയധികം പല രീതിയിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് പോലും, എല്ലാവരും ആശാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് പോലും മരണത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷതയുണ്ട്. ആശാൻ ഈ മൃത്യു വാഞ്ചയുടെ ഒരു കവിത തീർച്ചയായിട്ടും ആശാന്റെ കവിതകളിലെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മരണമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് ആശാന്റെ കവിതകളിലെല്ലാം നശ്വരതാബോധമാണ്. നശ്വരതാബോധം, അതായത് ഏത് കവിത എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ഒരു നശ്വരത കാണാറുണ്ട്. അതായത് ഈ ലോകം അനിത്യമാണ്, നിത്യമില്ല അതിനകത്ത്, ഈ ലോകം അനിത്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ്. അതെന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുൻവിധി ഉള്ളത് പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോയതാണെന്നാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ നമ്മുടെ തോന്നലാണല്ലോ. സത്യമാണല്ല, പിന്നെ സത്യമാണല്ലോ. അതിന് നശ്വരതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില അനശ്വരതയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് സത്യവുമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹരിഹരൻ സാറേ, എനിക്ക് കായിക്കര, ഷീബ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കായിക്കരയായിട്ട് എനിക്കുള്ള ഒരു ഓർമ്മ, ഞങ്ങളെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊരു സമ്മാന വിതരണം കായിക്കര ആശാൻ സ്മാരകത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളെയൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ് സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴേ ഞങ്ങള് അന്നൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. എവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു തോണി കയറി അങ്ങ് അക്കരെ പോയി അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വൈകിട്ട് സ്നാക്സും കഴിക്കാൻ, ചായയും സ്നാക്സും, അതുപോലെ കുമാരനാശാന്റെ ഒരു പുസ്തകവും. പക്ഷെ അതത്ര അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ 501 രൂപ ഇത്രേ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. അത് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഓർമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കുമാരനാശാനെ ഓർക്കുമ്പോ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കായിക്കര അതുകൊണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റൂല, ഇപ്പോഴും അത് ഓർമ്മയിൽ തന്നെയുണ്ട്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടത്. അത് ശരി. പിന്നെ ഈ ദേവൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുമാരനാശാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ? ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ദേവൻ ഡോക്ടർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏകദേശം നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി. ഷീബ ഡോക്ടർ പാടുന്നുണ്ടോ? പാടുന്നില്ല. ഏതോ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചിരുന്നു, പഴകിയ തരുവല്ലി മാറ്റിയിടാന്നുള്ള ഏത് കവിതയെന്ന്, ലീലാകാവ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു, പഴകി. അത് ലീലാകാവ്യത്തിനുള്ള ശരി. അല്ല, ലീലാകാവ്യമാണ്. ചൊല്ലുന്നുണ്ടാ. പ്ലേ ചെയ്യുന്നു? ഹരിഹരൻ സാർ. ശിഥിലമായ കൽപ്രാണൻ തങ്ങി നിൽപ്പതാ, അന്തിമമാമണമർപ്പിച്ചടിവാൻ മലർക്കാക്കില്ലേ ഗന്ധവാഹനേ. ഓക്കെ, ഹരിഹരൻ സാറ്, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ? അതാണ് മാധവൻ
പ്രൊച്ചേരി സാറിനും ഡോക്ടർ ഷീബയ്ക്കും നന്ദി പറയുന്നതിനായി ഞാൻ മനോജ് ഡോക്ടർ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നന്ദി ഡോക്ടർ ഷൈല. എന്തായാലും വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ പുറച്ചേരി സാർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ആരോഗ്യ ദർശനം, IFPHന്റെ ആരോഗ്യ ദർശനം ഇതാണ്: ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ, സോഷ്യൽ, സ്പിരിച്വൽ വെൽബീയിങ്. തീർച്ചയായിട്ടും IFPH അതിൽ കഴിവുണ്ടായി. ഇപ്പൊ കുമാരനാശനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ മനഃശാസ്ത്രം വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കഴിവുകൂടെയായിരുന്നു. സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കൈത്താർ വിറയ്ക്കയാൽ പാളയിൽ ചിന്നി നിന്നു തുളുമ്പിയ മനോജ്. ഇപ്പം അപരിചിതനായ ഒരാളാണ്, പക്ഷെ അയാളോടുള്ള താല്പര്യം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൈ വിറയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഈ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എങ്ങനെയാണ്, അതായത് വാർത്തു നിന്ന് ഈ കയ്യെ പൂവാട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യം കാണുന്നത് കയ്യിലും കാലിലുമാണെന്ന് പറയും. രാമായണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് രാമന്റെ പാദ സൗന്ദര്യം കണ്ടാണ് താടക മോഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കുമാരനാശാൻ നന്നായിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് മർമ്മം അറിയുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ അനശ്വരമായ കവികളായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. നന്ദി ആരോട് ചൊല്ലേണ്ടത് സംശയമില്ല. ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ പ്രപ്പോസൽ സ്വീകരിച്ച സനേഷ് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നത്. കാരണം ഡോക്ടർ ഉടനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, മാധവൻ പ്രൊച്ചേരി സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത്. ഇതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം. അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ ഷീബ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായി സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്, പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവരെല്ലാത്തരം ആദരവുകളും അർഹിക്കുന്നു. അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം കൂടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടത് കഴിവുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ്, 4 പേര് അറിയുന്നവരെയാണ് അല്ലെ. അഭിമന്യു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ബാലൻ അശക്തനാണെങ്കിലും മാനിയാമനുടെ സാധനയെ ഓർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാര് പറയണം, നമ്മുടെ ഷീബ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് ഓർക്കണമെന്ന്. കാരണം അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് സമൂഹം നാളെ വില കൊടുക്കണം. അത് ഹോമിയോപ്പതി ഗുണമുണ്ടാകും. ഷീബ ഡോക്ടർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സുനിൽകുമാർ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, ആത്മമിത്രമാണ്. ഡോക്ടർ സുനിൽകുമാറിനും ഇതിനകത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ സാറിനും ഡോക്ടർ സലിംകുമാർ സാറിനും എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ഷൈല ഒന്നാം തരം ഒരു വാഗ്മിയാണ്, കലാകാരിയാണ്, പ്രതിഭയാണ്. അവർ IFPHലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു എന്തായാലും അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഷൈല ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു, അതൊരു നേട്ടമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. മനോജ് ഡോക്ടറെ, എന്തായാലും ഒരു പാട്ടിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ ഒരു 4 വരി പാടി നമ്മളങ്ങ് ഈ പരിപാടി നിർത്താം. തീർച്ചയായും. പല്ലനയാറിൻ തീരത്ത് പത്മപരാഗ കുടീരത്തിൽ വിളക്കുവയ്ക്കും യുഗകന്യകയൊരു വിപ്ലവഗാനം കേട്ടു. മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ, മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ, മാറ്റുവിൻ, മാറ്റുവിൻ, മാറ്റുവിൻ. അതെ, പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് ചട്ടങ്ങൾ മാറ്റണമെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥന. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.